Yeah, let's start recording, because, and if there's pieces that we shouldn't, you just have to tell us that you're on witness protection, and we'll take that out. We'll block you out on the video somehow. But yeah, it's important stuff. And I think I've been a professional seamstress for a while, and you always, you do a sample run, couple sample runs, and then you figure out how to make it better. And then you figure out a pattern, and then you put your machinery in the right place and your chairs in the right place, and we start getting smoother. So, we're in the first iterations of this fund as a community. 3 months ago, we weren't doing this at all. So when you consider how much and how far we've come, and we've also gotten to the point where we need to get, broaden our shoulders and get more people coming in and finding what they love to do and picking up on that. Nobody has to do what they don't want to do. Hanno, I see you shaking your head, or you're nodding your head, not shaking. This is shaking. This is nodding, but it's like, we're in this together, and we'll figure out how we can lighten the load for everybody. For now, we just get the shit done, right? Yeah. All right. Yoram, you had something to say? No, well, good. Let's get the shit done. Let's do it. Yeah. Maybe we have to work on some sort of a manifesto. I hope that isn't what it turns into being, but when you're on a farm, that's a common word. It's something you deal with every single day, and it's not something we should be worried about. Got to get dirty sometimes. Yeah. Okay, so before we dive into the agenda, does anybody else have stuff they want to share, something burning? Feel free to put your hand up. I think we're enough people now, 13, lucky 13, Fibonacci number. Put up your hand if you're feeling like you might interrupt, but otherwise just jump in. Just have a quick question on the, so we have obviously submitted our proposal, and or 2 proposals, and the one we put into the miscellaneous challenge and the other one in the global sustainable independence SPOs. And now I just want to remove the placeholder, like just keep on one going, but where's the remove button? No remove button. All you do is you change your title to withdrawn. Okay, right. Okay, and then delete all the other information in there so it doesn't get confusing. And then Marek, bless his soul, goes along and individually removes all those that say that, and it'll clean up the clutter. Great idea, though, to have more than one placeholder, especially, when we're in that rush, we don't know where to put it. And then we start formulating our proposals, and it goes, yeah, it makes much more sense to focus on this. So it's not my idea, it's your idea. Well, there you go. I'm building on your experience. That's what you meant. I got in trouble. I got in trouble from somebody else saying that I'm giving Mark extra work, but he gave me permission. I asked him, I said, is that good? And, the option would be to not have a proposal in, right? And then you're stuck maybe for 3 months or whatever. We put in a whole bunch of placeholders, which is something that we can do if we want to use those and create some magical proposal with all of us recorded. I think that'd be kind of cool. What could we come up with? Makes me kind of nervous, but you never know, right? You want to start now? Well, start now? Yeah. Just fill in one of these placeholders. Yeah, it could be, because I know that there is one fellow, Dimitri from Sri Lanka, who he didn't get in his sun cookers in time, and he wanted to put them in a placeholder. And I thought, I can't quite give him one of ours without having input in it, but maybe we can do some sort of a community one. I don't know. I'm not sure where that'll go. Just something we might be able to work with. Yeah, just keep the community wallet address there.
So if people get a good idea in, and then the money comes to the community, that's great. Well, that's what we've got. We've done a community wallet, and we're hoping to do a community advisor position. Whether or not that happens, it's a little bit tricky because you can't be a community advisor in a category where you've got a fund or a proposal. So we're working on that, and it may be a way to start generating a fund for the community that we do together. Haven't quite figured that out. That's the next week, Community Advisor Week. So yeah, I'm just trying to look at everybody and see who's just here. Are you waiting for me to say something, or do you have something to say? Yeah, no, I feel like I have so much to learn that I'm just trying to listen. I'm still learning so much, but go ahead now. Yeah, okay, Sean, good. Thanks for putting your hand up. Just to confirm, the Fund 7 last chance to edit is tonight. So we only have like a few hours. It's 11 a.m. UTC, 2 o'clock, 4 o'clock my time, I believe. So it's past or it's tomorrow? No, it's tomorrow. Sorry, tomorrow. Wow. Yeah, All right. about Good 20 to know. hours, So I think. that's the urgency. So yeah. Yes. Good to So know. yeah. Does Yeah. anybody need emergency help right now? I'm hoping not. I think we Good. need emergency help. We need emergency help. We Yes, do. of course. Yeah, that's it. I've actually worked on Has anybody else our- been getting arrested? Yeah, Do they need arrested? emergency? Yeah, I mean, I know Yeah. you were dealing with that. So Not myself personally, but people I Right. know, and it's Right. it's those are the ones that probably need the help. yes. So as far as our proposals are coming, they're coming pretty good. We do have an open one called ADA 2050, which I kind of envisioned as something to do with future money. That could be one that we co-create together today. Rough idea. We could leave it real sketchy and see what happens with it. Doesn't have to be perfect. It's a first iteration. And we can, what I thought was we could add a video of the community co-proposing something, and we submit that. And that's the first start of it. And this is how we would go forward in it. And it wouldn't be a big funded one. It would just be something small and a bit of an experiment. Because it's one thing that I find when we're doing our Cardano for Climate proposals, there's a few of us making the decisions, and we have to figure out how we can make it so that more people are inputting into this, and that we're, have more community input. I know it's so busy for everybody. We got all our own stuff going on, but sometimes it feels like, oh man, I'm making these decisions for Cardano for Climate, and it's what you have to do to begin with, but that's not where I want us to go. Jem is working on the decentralized autonomous organization, the ADAO, and I don't know if we've sorted that out with Quasar. Is it a double ADAO or? Yeah, it's double ADA, but they are doing something else. They are concentrated on having a DAO infrastructure for every DAO. But we couldn't talk with Quasar. Okay. Yes. So they're looking at a template for a DAO, and you're looking at, our group is looking at a specific one around activism. Yes, And exactly. supporting activists fighting climate change. Okay. All right. Well, I don't know what you guys want to do. I do have the list of the proposals we could go through that were, do we want to look at other proposals, give input? Are you guys just exhausted and you want to have a tea party? Yeah, I mean, party is good, but I think the key is if someone need help with his proposal or wants to review it. So how many people wants to review their proposals? If someone can say, because that's the objective now. Okay, So, litter map. Yeah. So anyone else wants to go through his proposals and give feedback? 2, 3, Uzga? perfect. Yep, 4. excellent.
Okay, Okay. see, so we start with Sean. Maybe, yeah. maybe, okay, doesn't matter. We'll be fair. There's not enough of us that we should be too unfair. We What can about- also go into extra Sorry. rooms, right? Yeah. Okay, So is it- hands up who needs help. Can I suggest something? Of Yes, course. Sean, please. Can we do like a 1-minute pitch for all of the proposals and then maybe break out into rooms? Perfect. That's the other thing I want to say too. Idea Fest is coming up, and these are great times to practice. You can, I think we'll be doing something like that next week. I haven't seen the schedule, but we'll make sure that you guys are all set up for something like that. You can practice on me, practice on us. Okay, so hands up, please, and then keep your hands up, and we'll go through the pitch. Ilyas, do you want to start with your 1-minute pitch? Hello. I'm not prepared yet to have a very pro pitch. So I appreciate the idea fest. So maybe I can be prepared. I have a question. So what type of presentations I need? How many slides, for example? What's important points to make? So we can prepare something that is good. So from what I remember, I believe you have 10 minutes altogether in Idea Fest. Nori, you go ahead. Go ahead. You have 5 minutes, or there's a total of 15 minutes, I think, per proposer. And part of that's for Q&A. So it's kind of a little bit flexible. You could take the whole 15 minutes and not have any time for Q&A, but the whole purpose is to interact with the people who show up. So my general rule of thumb is 5 to 6 minutes presentation, and then 8 to 10 minutes of question and answer. So if you have that kind of mental model and practice it so you don't go over, because the hosts will, if they're good hosts, will cut you off and let the other people go. So Yeah, be and- mindful of the time. And then they have it recorded. So there's a record of it. You can use that chunk of recording in your proposal, in your comments. You can add it. During the Idea Fest, they actually have a list of questions that you suggested questions to ask the presenters. Make sure you know the answers to those questions. I was caught a little bit off guard. Okay. Yeah, so know the answers to those questions. There will be other ones. Practice with us. We'll work on some trial runs so you can get it. We can do some breakout rooms ourselves. We can record them, any of that. We have that ability, thankfully. So. Thanks. Okay. Many thanks. Thank you. You're welcome. Ahlan wa sahlan. I hope that's right. Shukran. Lafwan, isn't that the right word? Shukran Lafwan. Sorry, my Arabic is very rusty. شكرا كثيرا ولا شكرا جزيلا. Yeah, many we can say it many different ways. Yeah, many ways. thank you. Thank you. Okay, thank you. Shukran. Okay, now Sean, do you want to do your 1-minute pitch then? And actually, we'll do that. There is? Sorry, Tyler, you're on. Okay. You're off mute. Maybe we'll just mute Oh, him. I'm sorry. I got it. That's okay, Tyler. Simon's got you. Okay, so shall we time or just no? Go ahead, Sean. Yeah, can I get a screen or a screen host for screen sharing, or will I just talk like this? Let's do 1-minute pitch without a screen share at the moment, because it may take too long. Pretend you're put on the spot. You've just been walking elevator through the pitch. You've been walking through the virtual world. Somebody asks you about your proposal. You got 1 minute. Sell me on it, Sean, because you can sell me on your shared screen, no problem. So, my name's Sean. I'm from Ireland, and I'm the developer of Littercoin. Littercoin is the first token rewarded for collecting data about the environment.
And it's supposed to be a very easy way for new people to get started with crypto, because they don't have to part with cash. They don't have to sign up to an exchange. They take photos and collect data on plastic pollution. So we got funding in Fund 4, $50,000. Now I have 2 funds in Fund 7. We have gamifying Littercoin. So right now it's possible to earn the token, but it's not that fun. And we want to turn cleaning the planet into a game. So that's our first proposal, is making it a game. And then the other proposal is a stake pool. So we'd manage a stake pool. And with the rewards from the stake pool, we accumulate the rewards in a smart contract, and that gives Littercoin value. But Littercoin is not like any other token. It's a non-tradable token, so it's only inside its ecosystem. It's not on any exchange. And the only place you can spend Littercoin are in zero waste stores or the circular economy. Wow, fabulous, fabulous. Because you know what, if you go much more than that, you're going to pile on too much information onto a person and they won't remember what you said. Yoram always says that. What's the takeaway on this? And what I heard was gaming, you know, making cleaning up litter fun. So remember that as a pitch line too, right? Something that people are going to be left with, that they remember. Oh, I remember Sean's Littercoin. He's picking up litter fun. Okay, who's next? And I have to put another log on the fire. I'm sorry, I am burning wood. And again, that's part of my carbon footprint, and I'm very aware of it. Okay, who's next? See, you know what's going to happen? There's going to be 2 of you that start, and you're going to realize how much fun this is. And then you're going to go, oh, I wish, and then we're going to run out of time. Okay, Derek, you're up. Yeah, I'm going to yield most of my time. I see the user Salmon up there in my corner has raised his hand twice to talk about his project. I'm representing 4 entities, Defund the Police Token, and we measure climate in human life, in imprisonment and in death also, and not just in CO2. And we have a proposal. We believe that voting is key, switching over from 1 coin equal 1 vote to 1 person equal 1 vote, and also enabling anonymous ID for the poor people that cannot get full ID or have their ID removed. And Salmon is the user I saw raise his hand twice, so I'm finished. Wow, Sure. There you go. All right. I'm going to talk about our proposal here, which means climate change, the challenge is the name. You know, climate change is humanity's greatest challenge going forward. You probably heard that a couple of times, and it's true. I think we as the community have a chance to do something against it, about it, with the technology of Cardano. Especially if Cardano is really going to be like a big economic system, as I think we all hope it's going to be, right? And yeah, basically we want to give people, you know, the chance, the funding to you guys, to give the funding to change something in the world, and you know, to write proposals directed to climate change directly, and not having to write around it and write about you know, have to make this a debt, or I don't know, whatever you have to do to get funded, just because you know, there is no climate change challenge. Thank you, Simon. And Simon's been working hard on recreating a proposal not written at 2 o'clock and finished at 2 o'clock in the morning for us. First iteration, we didn't get funded. It was a little bit disappointing. But then we realized what started as a challenge became a community, and here we are. This is just, again, it's one of those subjects that are too important to pretend they're going to go away, or it doesn't deserve our attention. Okay, who's next for the 1-minute pitch? Hanno, I thought it was going to be you. I was going to call you out. That's good. Good man.
Okay, so I believe our economic system is kind of broken. And the one thing that's broken about it is we don't have a connection between money and the environment. So what I'm trying to do is I'm building an economy that has the environment plugged into it so that you can actually create tokens by protecting the environment. So it's kind of a big thing. And my proposal is about trying to find out if Cardano can actually do the tokenomics of this. So I've created a system already that's running on a database that does everything, but I need to convert this onto a blockchain because it needs to be interoperable with other coins. So you need to exchange it for money somehow. Otherwise, it's just something that runs on its own. So I've developed this whole thing, and now I'm trying to find out if Cardano can actually do what I needed to do to make it happen. So I'm in the open source area so that I can actually open source all the abilities Cardano has so that other people can also run off it and find out if their projects can do what it needs to do on Cardano. So yeah, that's it. Yoram, it might be a nice idea to mention our meeting that we had. I don't think a lot of people know. Sure, go ahead. You go ahead. Which meeting? You mean with the team of the? Yeah, so we basically, yeah. I mean, bottom line, the impact team of IOG is growing a lot, and I actually posted even a position a few months ago, a week ago, 2 weeks ago that they posted. But they're growing a lot, and we kind of have an update call with them. Melanie and myself, and just to update them what's going on, what's happening in the community, what innovations are coming, what ideas. And I think they were, I mean, it was supposed to be half an hour, and kind of we had to close after an hour because there were so many interesting subjects to speak about. And basically they want to do it an ongoing meeting. So they want to do a regular meeting where we basically discuss and present key innovations happening in the community and what we need in order to collaborate with them, which is, I think, is wonderful. They even said, kind of jump in and said, let's do a weekly meeting and so on. But and that was surprising because I knew it was a good meeting, and I knew we would meet again. And they said that they said we should meet again. And right away, I thought, okay, in 1 month, that would be awesome. Yoram also 1 month, Nori, when I mentioned that, in 1 month. And then they jumped up and said, we should meet weekly. So that's, hello, this is really cool because they're actually looking for ground up solutions. They're looking for you people. They're looking for us, and they're looking to connect. So to me, that's, yeah. So after this meeting is kind of going to close, we need to do some. Maybe we'll prepare even a few 1 minute pitches or bringing people in every time, people that are ready, and kind of you guys will pitch directly. So we're kind of trying to set up a format with them that can work. But I think cool because they are very interested in what's happening. So I'm not sure if my internet's going down or not. If it does, or if I freeze, somebody else has to pick up. Okay, who's next? 1 minute pitch. Oh, and before I go on, Nori, you're going to do a 1 minute pitch. Before I go on, let's put some links in the chat, and we'll just start going through those, looking at them. We've got an hour. Okay, so we'll chop that up into helping out everybody. Yeah, the question, Melanie, do we want to split into when if we want to split? I think we should. But then everybody will have the links. If you guys put them at least in there, and then we'll decide, we'll split it up in however many rooms we need to. Yeah. Okay, Nori, elevator pitch. This is not climate related, but it is
project related, and there's a lot of projects gathering here. So I just wanted to mention a Fund Summit initiative and make sure you're all aware if you're running a project. Myself and Dean and Felix are launching something. We're proposing something called the Catalyst Leadership Academy. And we'll start with 2 primary tracks. One is the leadership school and the other one is strategic planning and strategy. And the goal of this is the academy itself is to create a space where leaders in the community or people with knowledge in different areas of business can come together and teach the community these things so we can level up as a group. Our first two offerings are the leadership school, which will get into character, communication, connection, and completion. And there's a lot of things in there about change management, conflict management, equity, diversity, inclusion, community development, communication, negotiation, and influence, and things like that. And then the strategic planning side will go through mission statements, core values, vision statements, competitive advantages, long-term objectives, reporting metrics, and other things, going through SWOT analysis and kind of just teaching all those topics. And I was funded last fund for a leadership book club, and I'll be launching that within this kind of container as kind of our first real thing as well. So I just wanted to put it out there so you guys are aware, so you can take advantage. And even if we don't get funded, we're going to launch this for the community. But we want to get funded, so it's a space where other people can come and teach and be compensated for their time to do that for the community. It's interesting because in the meeting we had with IOG, Ramon was sharing his point. He says, well, it doesn't really have to do with climate change. He says, what I really care about is communicating with people. And Nori, you said that, leadership, well, it's kind of not related. It's absolutely 100% related. Scott pointed in our event, climate change is a failure of cooperation. And that has to do with leadership, getting along, conflict resolution, acting on what people are saying. There's so much. There's John Buck helping me with facilitating has changed my world, and it's changed this group. So don't ever kind of shun the idea of leadership training, because it helps you become a better person. Hopefully less bossy, but a better person in doing what needs to be done. I think it's interesting because climate change is a mindset, right? I mean, it's not just things related to climate change. It's a mindset of respect to other people, to the environment, it's part of many things. I mean, again, it's a mindset, and it's also a social mindset. Basically, I'm not taking care only of myself. I'm also looking what others are doing, what other needs, right, and so on. So I think it's a big ecosystem. It just kind of targeted on climate change. Interesting, yeah, and we do. Okay, so do we want to maybe break up into breakout Uskar, rooms? hang on a second. You got your 1 minute pitch. I knew you were just about to do it, weren't you? Oh, yeah, sorry. I can do that. Also, I think Jem has to do one for ADM, Adao or Adao. Yeah, I have an idea about ecology-friendly SPOs. I have seen a couple of SPOs trying to show that they are doing something good by using green energy or supporting those initiatives, NGO initiatives, doing something good for the society and environment. But I'm not sure about the legitimacy here. And actually, SPO's job shouldn't be directly working in the field, doing ecological things. It's already difficult what they are doing, and they are specialized in technical things. So I think there is a need for cooperation between NGOs working in the field and SPOs generating rewards and have capable to support these initiatives in the field, in the ground. So I think there should be a win-win relation between those bodies, NGO and SPOs. They can promote each other, and there will be more legitimacy for the SPOs
doing something in favor of climate, and also some profit for the NGOs they need for their initiatives. So I have a proposal already under SPO Global Initiative. So nice. It sounds to me like you're creating a bridge between NGOs and SPOs. Is that correct? Is that the idea? Yeah, I think I want to create a matchmaking between those SPOs and NGOs who would like to do something good for the climate. Nice. Christian, would that happen to be up your alley there to work on that with Uzgar? Definitely. I think, I mean, I'll have a look because you shared the link. Did you share the link already? Because I'll have a look. I think I might have looked at some what we'll of do these. is we'll break out into different rooms. We'll have our hands up and then we'll break out into a few different rooms and then follow him maybe. That's what we can do. We'll do that, yes. Okay. Jem, you've got a minute and then we're going to work on our breakout rooms. I will be proposing ADA Kiva-like crowdfunding system. What's the problem? The problem is local disasters are getting worse, including the climate change and the sustainable development goals. And neither the governments and NGOs are taking care of it. So everything is, as we know, getting worse. So we have to take care of ourselves. And we plan to create a DAO that will generate valuable assets and distribute these assets to the activist projects worldwide to the people that are in need on time. So these valuable assets can be tokens, stateful operating, NFTs, and donations. Regarding to NFTs, we plan to have a RPG game that the supporters can play and support the activists as they are playing a game. And for now, I can say that that's all. What's the proposal name on this one? I'd like to look at this one. I will share the link on the chat. So Simon, I think you might have to make a bunch of people co-hosts. Let's, anybody else, hands up if you want to do an elevator pitch, because we will start breaking out into rooms so we can get this done. Christian, go ahead. Yeah, I might as well. I thought quickly. Yeah, go for it. So my name is Christian. I'm working together in a group with 3 other SPOs, or one of our SPOs, a partner of mine on Shift Pool, and one from the CO2 pool. And together we are in a group called the Climate Neutral Cardano Group. And we have submitted 2 proposals. The number 1 that I just wanted to mention particularly is called the Cardano Carbon Footprint. And the challenge here really is that we don't quite know how to make, or we want to make Cardano sort of climate neutral, or even better, climate positive, but without knowing what our carbon footprint is, this is a bit difficult to judge and to scale. So our plan is, our solution is to basically do a proper greenhouse gas accounting, develop the methodology with an independent specialist organization. We have connected up with the Pond Foundation that we met thanks to you in the last 3 weeks ago, who are key in this to help us establish the carbon footprint. I think we have the relevant experience. We have some experience with climate change. Our group itself has done carbon footprinting before, and we have figured out that it is quite complicated. It will take a bit of time, but we have a way forward, basically establishing a methodology first, then integrating and communicating with the community about getting the data, and finally visualizing that carbon footprint online. So that's the first proposal, and the second proposal focuses on visualizing renewable energy SPOs.
basically a large world map where you can see whether or not your SPO runs on renewable energy. And hopefully that helps people to find SPOs that are making an effort to become greener, and also help us track if more SPOs are switching over to renewable energy. That's it really for now. Very good. I'm glad I didn't have to time anybody. Nobody had to be cut off. That's incredible. Okay, last few minutes, last chance. Nori, go ahead. Just not really a proposal pitch, but just with what Oscar and a few others have said, I also have a proposal in Fund 7 for SPO, small SPOs supporting community projects and creating a space where we have people being able to evaluate both sides so that there's some kind of trust building, so that, you know, this is a valid SPO who knows what they're doing. And this is a community project that has proof of soul, as Felix would say. And that may fit really well with the NGO stuff. And maybe we can do a larger effort around there, because we're trying to help both sides. And my passion is to make the small SPOs sustainable, because there's so many that are minting 0 blocks, and stake pools are a great way to bring in a residual revenue stream, and bringing those two together, I think, is a really good thing, because the Cardano Foundation now has a delegation strategy coming up where they're going to delegate to community projects. And that relates to another thing that I was thinking is, because they don't know who or which projects are worth delegating to, perhaps with the climate group here, those projects that are interested in setting up stake pools, we can form a community pool network and present to the Cardano Foundation a united kind of, these are all the Cardano for climate pools and projects, and we're a worthy cause. And then later on, there are wallets coming out that'll allow multi-delegation, and people can just say Cardano for climate, and then it'll distribute it across all of these groups' pools. I think there's a lot of exciting things we can do there. So I would love to collaborate. It's not a proposal for Fund 7, but it's something we should talk about now and get it in place and actually have something for Fund 8. And then we can say, here's what we're doing. So just to put that out there too. Yeah, I could see you having input in that one too, with the stake pool element of the ADAO. And I'm already seeing IOG coming in and stepping in on this SPO initiative that's already being connected right here. Absolutely fantastic. Can just fill in on that quickly, because we, as the climate neutral Cardano group, we do have support at the moment from the Cardano Foundation. And because we did that community project with the Cardano Foundation and Veritree, the Cardano Forest was basically taking up most of our time for the last 2 or 3 months, really, and still takes our time. We received, and most of our pools actually received, the Cardano Foundation delegation. The only thing with that, I mean, that's great, because basically, we are a very small pool. We have 20 delegators at the moment, but it's sort of dwarfed by that large delegation. The thing with that is only that everyone is now very afraid of losing this again, and nobody recognizes you as a small pool because you have so much funding in it. But it's only for 3 months, and 3 months goes really quickly. And you don't really get any delegators from, it's just amazing how little delegators you can get over time. If, I don't know, it doesn't matter how much you do, it's all coming down to marketing, I think. So it's really key to be out there and be seen. But just working on the projects can take all your time, and you get 0 delegators, which is a bit worrying. And really, from the Cardano Foundation, for example, it's 15 million delegation, which is really a lot, versus IOG is a 3 million delegation, which I think almost that 3 million delegation is much better, because it doesn't make you look so big, and it still gets you over that hump that you need to be, because you need to get to 1 million, and that is the hardest thing, isn't it? 1 million, maybe 2 million, and hopefully not just with whales, but thankfully very sometimes. Interesting. Yeah. Never considered that, because you have one delegator that pulls out, that's your world.
you know, that It's a big makes problem at the moment with Yeah. the Sunday swap, because everyone left to Sunday swap. Not And there's just lots Sunday of swap. whales are gone. Yeah. Okay, How so great would it be to have this whole group be the marketing arm for all the pools in the group? Like we could multiply our effect and get people More really work. interested in climate change and delegating to our pools together. and then Littercoin stake pool as well. So who's in favor of breakout rooms, or do we just carry on this conversation? I just quickly want to ask a question if I can. Yeah, absolutely. So we're going into the finalized stage now, but what does that mean? What happens from here on? Does anybody have an idea? So next stage, and Simon, sorry, teacher coming up, and he'll fill in anything I miss. As of 11 a.m. UTC Thursday, you cannot edit your proposal. If you've missed something or you want to add something to it, you can put it in the comments, and that's a really good way to amend anything from what I understand. So you want it in there. One big thing I've noticed in a few proposals in Fund 6 is they lay it out for community advisors, audibility, feasibility, and impact. We'll go through some proposals like that. Spell it out. Don't hide that information in reading material. Just say, this is how I'm impacting this challenge. This is how it impacts Cardano, Catalyst. This is how I'm bringing on people. This is the people in it. We've been experienced. This is what we do. We're going to get this done. Auditability. This is our milestones. This is what we're going to do. And we're going to be able to show you that you're giving us this money and we're going to do this. So don't be afraid of any of that. Spell it out. And I'm seeing that, you know, as I redo and go through some proposals, I tend to hide all that stuff myself and kind of, you know, but put it out there, because the next phase is going to be community advisors coming along, and they're going to look at your proposals against those criteria, those 3 criteria. I will have at some point, or you ask me for it, the CA guide, and it tells the CAs, the community advisors, what to look for in proposals. Make sure that's in there in your proposal today, so that they can find it and find it really easy. They'll come along and they'll rate your proposals, and they'll give you, and this is the part I don't like, because the CA's rating the proposals and giving you a 3, you'd like to be able to edit your proposal based on that. I think in the future funds, they're going to work on something where you're going to get that rating before the proposal gets finalized. For now, go a practice run right now with yourself. Look at your proposal and see if you would, how you would rate it, if possible. So, sorry, I'm rambling. Simon, maybe you want to take over the next phase, CAs, and then the next phase. Sorry, I think... Sorry, I caught you off guard. So community advisors look at all the proposals. They have a tool so that there's going to be at least 3 to 5 assessments per proposal. If there's any information on the assessment missing, that rating is out. They don't count it. So, and then you'll be rated. And then as a proposer, you're going to look at those ratings and the assessments, and you're going, hey, this is a personal opinion. This guy obviously doesn't like me. Please check this assessment. I've been given a 1, and that's not fair. And then the veteran community assessors, veteran community advisors will come in and look at all those assessments, and then they'll rate whether or not they're good or not. And you said something about a pitch that we can have 10 minutes to pitch. Where does this? That's going to be Idea Fest, and that's going to be during, that's December, mid-December sometime, right, Simon? Yes. It's coming up. That's basically Nori, marketing. do you have the link, maybe? Yeah, let me find the link, and I'll just add to that and say, for better or worse, CAs
really determine whether a proposal will succeed or not. So make it as easy as possible for the CAs to do their job and be on their side. So they're going to be looking at those 3 criteria. And if you can spell it out and say, this is why it meets feasibility, this is why it meets impact, and this is how it's auditable, their job will be super easy and they'll be really happy. Like Melanie said, don't bury it, because if you make them work for it, you're probably not going to get a great score. So really bring those out. But I'll post the link to IdeaFest here. It was just in Twitter, so I can bring that up. I could also add, while the review process is going on, even though you can't edit the main doc, you can still chat with people online and in the comment section. So you can still have a communication about the final doc. So it's not necessarily over tomorrow. It's just the start of a new process. What will happen though is like a CA may not look into those comments though. Basically what you have is what's written in that proposal, and you can still, that's what we did with our own proposal. We still communicated through the comments and grew it. We didn't get funding because our rating was about 4 out of 5, and you need a 5 out of 5 to show up on the radar for voters, I believe, anyway. So you want to make it easy for those CAs to make a little bit of money, because that's, there's an incentive for CAs to rate proposals. You make it easy, and it's like they get paid. So it's a win-win, really. Yes, I think you guys really explained it like perfectly. You should come teach at Catalyst School. I was will. Recorded. We can publish this segment. Yeah, Right, I will. perfect. And I do intend to help. Yeah. I have a question, also a simple one. It's still written, if you go into ID scale, you still see submit proposal, right? It doesn't work. Yeah, I mean, if you're going into a proposal, whatever proposal, in ID scale, your proposal, if you go to edit it, you still see submit proposal. We don't actually need to press submit proposal, right? It goes automatically to the next stage. Yes, no, you don't. Yeah, you don't have to do anything. Merrick or whoever's in charge is you're gonna see it. Everything moves over to the next phase. I thought commenting was actually locked this week, but it isn't. You're still allowed to comment. That submit proposal button is for creating a new proposal, and it doesn't actually, it warns you that it's not going to work. So it's kind of silly that it's there, because I think it's distracting and confusing, but there you go. Yeah, just wanted to put the silly question in. So it's for feedback. There's coming feedback at the end of Fund 7. There'll be an opportunity to improve idea scale. Can I ask? Sorry, can I ask Christian? on the, so what is the impact of the community advisors? How much of that is, because you said now we have to have the highest score to even show up. I mean, how important is it to get their advice and then the final, people vote? It's very important. I hate to say it, but it's very important, because if I'm a voter and I look through these proposals, I've got 1,000 to go through, I want to, impact, I've got my power. I may not read anybody that's gone 3 stars or below. I'm going to focus on those that are 5. I'm going to probably focus on, if someone's got a rating of 5 with just one assessment, it's not good for me. But if I see a rating of 5 with 3 or 5 assessments, I know that community advisors, either it's been gamed, which you got to watch out for, or this is a really good proposal and it's worth voting for. There is 95% of your success hinges on the CA score, because most voters aren't going to read 1,000. Like Melanie said, they're just going to rely on that and start clicking. And you need to think that it's not only the CA 1 week valuation, because after this 1 week, you can give comments, and then there's 2 weeks of VCA, it's verifying. So it's kind of 3 weeks of verifying actually the CA work even. Also, they are getting verified. So it's kind of a strong process. So you can get good understanding if the proposal is good or not by the end of this process.
So this 1 week though, you have, it's like popping in your proposals and withdrawing them. You may have 10 CAs giving an assessment, but some of them get negated and there are only 3 left or 1 left. You know, you want to have as many CAs looking at your proposal, make it easy, get it done, and then make sure that they have the information. So I put in the CA guide, take a look at that, pretend you're a CA and find out what you're looking for in your proposal and make sure it's there. And then there's going to be nothing missing. They're going to be able to give an example from your work that says, yes, you've met the impact, 5 out of 5. Yes, you've met feasibility. This guy knows what he's talking about. He's got a record to show that he's done this before. He's not a fly on the wall, and he's you know, gone tomorrow after the first set of funding. So. Can I just, again, because I looked through that, thanks to Yoram already sharing that. Now we have submitted one of the proposals to the miscellaneous challenge. And now the impact statement is, you know, saying that, okay, we have to fulfill that challenge statement, whatever that may be. Answer the question. Answer the question. What, and if it is something that doesn't fit in any other category, you've answered the question. You have impacted that challenge. And you've said that, yes, this should be a challenge setting. I agree. There are no other ones. This challenge setting should remain. And here's an example of why it is. That's how you impact the challenge. And then you also impact Catalyst by saying, because this is a system where we're trying to figure things out, I have a place to put my proposal, and it's really important. It's impacting Catalyst. Catalyst is doing their job by allowing this flexibility in settings. So there's all sorts of things. In Cardano, then you figure out how your proposal impacts Cardano and draws onboards people. Boom. Right. Now, Okay. I can say boom, done. But, you know, if it's me doing that, it's going to take me 18 hours to work through that information. And I'll need Yoram to say, Melanie, focus, you know, get to the point. But I can say it now because I hear Yoram's voice in my ear. Yeah, actually, I think it's just really important that you have those 3 points covered: auditability, feasibility, and impact. If you have them covered, you're gonna get a good rating. And yes, I mean, of course, it should be, like, in general, a good proposal, of course. Right? The other thing you're gonna want to look at is budget too. If you're asking for a high percentage of the total fund, you better have the best proposal out there and marketed and, you know, voter fan base. Otherwise, you're out. If you're just experimenting and you do a lower budget and you get in, Stephen Wittensall is a good example of that. He put in a $5 proposal, and since then he's turned into this info guru that everybody, you know, sees, as far as I understand. And he started with something. Being funded or unfunded, it makes a big difference, right, Sean? Because once you're funded some way, you get into this boost camp. Sean, maybe tell us a little bit more about that. You get more integrated into the community, so and you have more of a buy-in, and you have more interest in seeing it succeed. So I'm doing the boot camp at the moment, the accelerator, and with Entrepreneurity. They're a third party who facilitate boot camp service for startups. Really good information, even though but it's really good as well to spend a couple of weeks with other guys who are in the same process of building their tokens in Cardano, and you get to see what other people are doing. So very helpful. Yeah, and my project has gotten a lot stronger because of the funding, so it's definitely worth putting some time in and making the effort to try and make it as good as possible. So we only have a couple of minutes left. I don't know what you guys want to do, but I don't have, I have to head pretty soon. 25 minutes.
Sean, you need help with your proposal. Simon, can you do 2 or 3 breakout rooms? And give Simon one and one for the SPOs, maybe. Yeah, Go ahead. one for SPOs, maybe Nori, you lead this one. And just if it's okay with you. If that's okay, yeah. So SPO, which one as well? Nori, please. Yeah. We're going to get this done, and one for Sean. One for gamification, and if other people want to talk about gamification, we'd love to hear from you as well. Okay, Jim Okay. is joining you. I will connect to Sam's channel for gamification. You're going to connect to gamification with Sean? Yeah. Any other channels? And that's the one I wanted to go to, same. Okay, awesome. So we got 2. Anybody else? Do we need another room? And I will stick around for the quiet ones that need to talk. Jem, Yoram, would you like to, oh, you're inviting people, Simon, is that it? Oh, I don't know. I guess That's okay. I invited people as well, maybe. Yeah, you've There been, is only one. you've been assigned, for some reason, you've assigned us to SBO. Okay, you can just switch around, right? No, Join Simon with the climate change one. I'm assigned. All right, let me stop and Can I join another group or something? I mean, oh, do you know what? That's funny because now we don't have the breakout rooms. yes, I remake them. It just takes a minute. Okay, perfect. It's like I thought, oh no, we've lost a room into virtual space. Where did they go? And where's Sean? We lost him. Yeah, it takes 30 seconds still to close the rooms, apparently. And even when somebody's in it? Yes. Yeah, I don't know. Just okay. It just says all sessions ends in 18 seconds now. So we have our proposal, the challenge setting proposal. Simon, do you want to have a room for that? Yes, that is the first room. Okay. And then can you make me co-host and I'll just stay in this room for miscellaneous. Hello back. You guys did disappear into virtual space, didn't you? Yeah. Went into those rooms. I don't know where you go. So Simon's just working on new breakdowns. Gamification and SPOs, right? Yes. And then I'll stay in this main room for the scragglers, the lurkers. Everyone can join the rooms now. Okay. I'm trying to. Hey, Christian. Hi, Simon. Couldn't make out. I didn't realize there was a separate group for that. Well, I can't make up my mind if I should be on the SPO group or the climate change channel because I do both. Oh, I guess it's both fine. Let's see how many people do they have at the SPOs. But since all of what we are doing is usually about climate change as the big challenge, seemed like the good title. Yeah, actually, I wanted to reach you, but I didn't know how. Do you have like a Discord or something, or Telegram? We do have a Telegram and we do start a Discord at the moment, but you can just you can find me on if you find me on Twitter or something or DM me there. That's also possible. You can talk directly or just email me or something. Yeah. Whichever works best for you. Yeah. So just if you email me on dr.christian.unger@gmail.com. Like this? Yes.
Give me 1 second. I have, for one, I have here on my report, the startup. I'm going to share the link. If you want to join there. And on the left side, I have the proposal itself. I have to admit, so far, I thought we had more, actually. I think this is kind of, we have to change the challenge brief as well. Some points for key metrics. I think, what does success look like? Yeah, we started yesterday, like 2 days ago, not sure. Yeah, Monday, we started putting down like some words and sentences that we would like to have in there. If you want to add to that, feel free. Please. Well, it's just still in the beginning, right? Okay. Yeah, I mean, I wouldn't say in the beginning. But you're the master, aren't you? I mean, considering just lots of. We have. I guess for the challenge, you don't need to go so much into detail, do you? Yeah, the nice thing is, we have. Oh, that's the wrong one. We have the one from the last fund, so we can draw some text from there as well. I think, like, once we have the what does success look like, and 1 second. Yes, 1 second. What does success look like? I think the challenge brief shouldn't be like too big of a problem. I can finish that, but we like the challenge question, why it is important, and now what does success look like is like the most important one. Actually, I think we can take that one. Yeah. There already. Yes, I like that one. And yes, now we need, what does success look like? So far we will have enabled stories of impact around climate change. Cardano is doing more against climate change than any other blockchain. We changed the economic system to a regenerative system, although we have regenerative up here already. Collaborations between people and projects. Interesting external off-chain projects coming on-chain. Diverse projects, innovation, categories, collaboration between proposals, cross-disciplinary. Yeah. Connecting off-chain to on-chain solutions and collaboration between top to bottom. One of the things that I would like to add, considering we just worked on it, to the key metrics to measures would be the carbon footprint. Yes. Not necessarily of the whole Cardano blockchain, but of each project. Yes, I think though, yeah, the key metrics to measure are for the challenge itself, not for the proposals in the challenge. Okay. Let me recheck that actually. Said like something like the number of proposals or. Yes. We could, I mean, it is the same really, right? We should still measure the CO2 impact. Well, just estimate
obviously because it will be too hard to calculate for everyone, but people should include in their challenge or should mention energy consumption, for example, or such measures in their proposals. But it's just let's not digress too. Push the red button. Oh, fine. Somebody closed all the rooms. I think again it was Nori. This is what happened when Nori. I was in the middle of a speech. Yeah. You know what? We all wanted to hear it, Nori. Actually, this is good because one thing you can do, you can always blame me for pressing the red button. I have never done it yet that I know of intentionally, but you can always blame me. And number two, it reminds me, this was supposed to be, please, on your proposals, put in that you are a member of Cardano for Climate. Put it on your proposal as part of the referral that you're part of the bigger community. And if you need our stamp of approval, which means our Cardano for Climate is co-proposer, let us know. It takes a little bit of challenge. I'm not sure that we can do it this time. As a community, we might have to vote on stuff like that. But, if there's something there, let us know, because I know that when I vote and I see WADA, Swarm, Catalyst School as a co-proposer, they're in my vote. I already know they have my stamp of approval. We're just talking about that, Ryan, about verification. So it is one way, and I trust everybody here, that I would happily, personally put my name on it. There is one thing though, that if you do have your name on as a co-proposer, you are not allowed to be a CA in that challenge category, which is a bit of a bummer, because I think that's a valuable contribution to a challenge if you can assess it as well, even though you're a proposer. Okay, breakout rooms. Simon, did that give you enough time to get back to them? We've got 15 minutes of our regular, and Simon, I wasn't allowed to record because I wasn't co-host, but. Didn't give you, oh my God, No, sorry. I just forgot that's you. okay. Sorry. That's okay. Okay, it looks. The new world for me. So Your English is good, so. No, but I try to stay myself quiet, to don't. That's not how it works. If you want to improve your English, you should try to speak. Yes, but I have a huge problem by now. I don't understand all the ecosystem, Cardano's ecosystems. For me, it's too messy. I try to find some guidelines, but nowadays we have proposals that I could fit in everywhere, but they aren't where I put them. You see, I don't understand sometimes why these proposals are connected to this subject and not this one, and I'm just trying to figure out. All Cardano ecosystem is, I think it's a problem that we have to face and we have to think about. Try to put all things aligned and accessible to everyone. Because when we are not English native language, it's more difficult to understand what is catalyst, what is the idea scale, what the hell are the proposals, why this project do the same as this project, why they don't merge together efforts because they have the same goal. And I'm just trying to figure out. But my principal goal is face to climate and climate change by now. So I'm here and trying to understand. But it's not easy. I think you're in the right place though. Yeah, Marco, if you wanna, do you know about Catalyst School? We have some courses, some workshops actually. Yes, but I can't be everywhere. Yeah, they're just like one-time courses. You go in there, you get like if you go to Introduction to Catalyst workshop, you get like an overview of how Catalyst works and what types of roles are there, what's like the funding rounds look like, what are the different phases, and just get an overview of everything. I have that overview.
I already see tutorials and videos, but I think it's not easy to understand by now. I'm still trying Yes, to it takes some learn. time. Yes, obviously, yes, of course. I can't. When people ask me what is the difference about Cardano, for instance, related to Ethereum, there is no place where we could say no. Cardano is more focused on this, and this is the disruptive idea. Against I can the tell other. you from an environmental point of view, there's a very big difference from running on Cardano compared to Ethereum. Yes, and the social, that's the energy consumption. Yes, and social issues also. Cardano for Africa and all these kind of things. But we don't see that attached or somehow attached to logo and to Cardano words. This is what we know because we are in the ecosystem somehow. But people from outside, they see, oh, this project is connected to metaverse, so it's games, it's gamification, or whatever. This is a DAO, is Polkadot, they have some insights about the project. But Cardano is massive, it's huge. I think you got probably a proposal there for the climate change challenge, don't you? I don't Simon, know. for the next challenge, if we get this. To be honest, no, not really. I really just focus on, you know, getting this challenge out there. I have my own like proposal, if you want, on the Gamers on Chain challenge. I want to do like a poker dab. I think it's like a really interesting, you know, project like for learning, and also, you know, for once we have the poker dab, we can, you know, expand it onto other card games and stuff like that. And it's like a really, you know, interesting intellectual endeavor. But other than that, you think it will survive? I'm not sure. I don't know. Nowadays, every day there is lots of projects that are pumping up. And I don't know if we have enough ecosystems to absorb them. To be honest, I'm really positive about the Cardano for climate proposal. I think the climate, we're going to get the challenge in. I'm fairly certain of that. But, you know, I don't know, right? And it's good. I think it's very good. Let's do that. So let's focus a little bit on that before. Yes. Well, in the last 9 minutes, in theory. Yeah. What do we feel like needs improvement? So it's very bare bones right now, but that might be the point. But maybe some people would look at it being bare bones and say like maybe something is missing. Like there's in the key metrics section, there's the to be decided, which I think makes sense. Leave it up to the community. I mean, that we're not a proposal, we're a challenge question. No, I think maybe want to clarify or. I think the CO2 impact estimation, that is also something I wanted definitely to be in there. You know, I talked with Melanie about that, and number of proposals is kind of obvious, right? Like if no one's interested in the challenge, then why would we even do it? Show at least top 3 SDG impacts. That this is meant for each proposal. Yeah, I guess impacts per proposal. So. Could you share the screen again? Oh, you don't see it, of course. No. Yes, but this shouldn't, right? This shouldn't be just me deciding or Melanie deciding. Like what are the important things of this? I mean, we kind of decided like the challenge question already, and why is it important? And yes, we're working on what does success look like. Maybe we do want to focus on success. What does success look like first? So Melanie's idea was that we do bullet points. To be honest, I'm not so sure about that because it is kind of unusual. I haven't seen that with
with successful proposals at least, but maybe I'm wrong. I don't know. What do you guys think? Should we go with bullet points or like a sentence? Well, it's only 140 characters, isn't it? So I think, yeah, I mean, it's tricky to get the right space in there, but bullet points sort of could be nice if you're absolutely sure, but then it's almost, you really define almost your key metrics already in there, because it's your success factors. So you want probably a bit more of a general sentence, so you're not really predefining that in that. So that's just my opinion anyway. Anyone else? Yeah, what will be a success? I mean, the success will be that climate change, right, is something, well, I mean, we want to make climate change significant, but how we make it significant within Cardano, right? What is success to make it significant within Cardano? Climate change. So, one nice sentence I would always recommend to use is like, we want to be part of the solution, not part of the problem. Perfect. I mean, I like it. So that could, what success looks like, Cardano is part of the solution to climate change. Cardano community become part of the solution. It's part of the solution to climate change. Yeah, biggest challenge. Solution to the climate emergency, or is becoming part of the solution to resolve climate change or climate crisis. I mean, ideally, you want Cardano growing, and at the same time, you want, you know, carbon dioxide being removed from the air. So you want to decouple growth from toxic growth. So you really want, every project to consider that. Don't overcomplicate it, I'd say, but I don't know. I love that, but maybe if we say Cardano is part of the solution to resolve climate change through innovative and numerous and innovative proposals, or the official terms, you could use something like through proposals addressing climate. Usually they use the terms climate mitigation and climate adaptation. So proposals that remove, you know, carbon dioxide, and proposals that help adapt to a changing environment. But that's very scientific terms, maybe not. How many letters do we have left? 58. Okay. I think it's a good start, but we just have to say, okay, by proposals, not part of the problem, or producing proposals that, or not proposals, that's Catalyst specific, isn't it? Cardano is part of the solution to resolve climate change, not part of the problem. So yeah, so Cardano is part of the solution through numerous initiatives, numerous and innovative initiatives, right? Through Catalyst, in a sense, isn't it? Through Catalyst proposals, through. I hate that wording fight. You can spend hours just thinking about 5 words. Cardano is part of the solution. Everyone likes this beginning, by the way. Cardano is part of the solution. I love it, but I don't know. What do you think? Just an idea. Go ahead, Marco. Just an idea. Be part of the solution of the problem of climate change by proposing solutions on Cardano ecosystem. Can you repeat that? Be part of the solution to the problem of climate change, because the problem, I think, it's the climate change, no? And we aren't able to resolve the climate change is not the solution, but the problem. So be part of the solution of the problem of climate change, proposing solutions on Cardano. Yeah, innovative. It's difficult for me to translate. My brain works in Portuguese then.
So what I've been thinking is like have real impact on like real life impact, not just, you know, having nice proposals and you know, not just, even though of course that could also be part, but not just measuring and not just, you know, some weird on-chain stuff, but like having a like real impact. That is like important to me, that we have. Yeah. Yeah. That there's something happening that we can say, all right, that really helped the world in a way. Well, really, it's part of the solution by projects that do help remove carbon from the atmosphere or not add any carbon, either way. And that's maybe too specific, but yes, I think, because that is also a point that I feel like we haven't discussed really. What is about like litter and stuff like that, like the ocean. I mean, yeah, sustainability, right? They're a little bit more tricky to, if you want to call it climate change, it's a bit more tricky to integrate that. Exactly. But it's possible if people are thinking a little bit, you know, you can use the plastic as materials for replacing other resources that otherwise could capture carbon, like trees. I mean, it's also important to remember you want proposals such as, so what's really important, what, for example, the Cardano forest really is showing is that technology side is really helping resolve climate change in a sense that we can verify climate change action on the blockchain. So it's not just, so even IT solutions that we're offering are having or will have a direct impact on resolving worldwide problems. I mean, that's partly why we're in touch with the UN, because they think, you know, the blockchain itself can actually enable verification of climate change solutions. So there's going to be a lot of indirect impacts, if you like, by just establishing the technology, which is usually supply chain stuff, you know. I mean, supply chain tracking, whatever. I mean, so it's not just purely planting trees, for example, or having more energy efficient server infrastructure. It could be, I mean, there's hundreds of things you could be doing. So I think it should be a general statement. Yeah. I think what Henno is doing with his proposal is also very interesting, like having using the financial system to, you know, inherently tackle the problem, like in a financial, like where money, if money does what it should do, it helps the climate. I think. The issue with our current system is that we only have one coin. For example, if we only trade in dollars, but that's why the world is masculine in its very functionality. There's a lot of things about that, but essentially that's a saving coin. You want to save, like you want to save Bitcoin. That's a saving one. But to keep the economy going, you need to do two things. You need to save and you also need to spend. So you need to create two tokens, one for spending and one for saving. So these two can work together, but the spending one must all protect nature. So it's a very unique way of doing things, but you need that. That's why we have men and women. You have a masculine and a feminine. All of nature works that way. It's split into two parts. You have the part that wants to grow all the time, and then you have the part that's very focused and deterministic. So yeah, I'm trying to represent that all in a money system. Interesting. Yeah. I didn't see the link earlier.
Can you share that? Yes, I will. But they need to. So what you are doing here with a challenge is to have a space where I can actually get funding for a project like that, which is like the most beautiful idea ever. Because if we need to focus on anything, this is where we need to focus. All right, then let's focus on the task at hand. Yes, needs to be very open for the start, and allow everyone to put their ideas in. And we need lots of money. Yes, I think we've went to 500,000 right now. Yeah, that'd be probably a good start. Yeah, I think that's a fair ask. It's like something. What do we And it would be have? great if that would be sort of. It's a little bit more than 3%. Yeah. Hey Simon, it looks like in the challenge brief, it's talking about the conference that already transpired. Do we have a date yet for the January one? No, we don't yet. No, Tyler, but we need to nail that together. I mean, yeah, you can even lead that if you want. Try to find the dates. Oh no, don't leave timing up to me. No, but we need. I mean, after this week is over, we will set up. I'm thinking about the first or second week. So we just need to, yeah. How does that line up with Catalyst timeline? Yeah, I need to check, to be honest. Give me, I think it will be a subject for our next meetup. We'll discuss the next, basically, next week we can start discussing the conference. Cool. And yeah, I think it is worthwhile to have it up there because it's a great event and the next one should be even bigger. So I wouldn't delete it from there, but maybe we can just put a link to where that information will eventually be, which I guess is probably already up here, like just everywhere that we are on the internet. Or could we do a meetup event and just leave the date to be determined within like a certain range? Simon, as well, in terms of the challenge, actually, I was just thinking the one thing that could help kind of point out the urgency of it is that how little time we have left. Not in challenge brief, but in the top actually part of the, if you go up to, not the challenge brief. I mean, you could put it in there too, but challenge, or it's the challenge question. Okay, why is it important actually here is, I don't think you should have here a sentence, Cardano will demonstrate how to build regenerative systems, because that's not really why is this important, is it? That should be a success statement. But one urgency is quite clear cut, is that we only have until 2050 or less to become zero carbon worldwide. So everything we do here needs to focus on being zero carbon in the next 10 years or so. And I like it a lot. And it's sort of nice to have a number to it as well. So just a zero carbon target is so urgent, and it becomes more and more urgent every year because we are just adding more and more carbon into the atmosphere. But it's clearly that we have to be zero carbon by 2050. And if you ask some more activist people, it will have to be even faster by 2050. And zero carbon is a very clear-cut carbon target. And in the developed world, in a growing new system, we should already be zero carbon. That's where I think it's important to be part of the solution, not part of the problem. Yeah, we have only 9 years, right, to reverse the trend or something like that. So that's what they say, no? Only 9 years. Well, the more we are, the problem is, the more we are continuing like we do at the moment, it just gets shorter and shorter. So that's the main issue with it. On the other side, it's not just the carbon stuff, it's also the environmental destruction, like the 6 mass extinction is part of that. It's like those two factors combined. It's the carbon, yes, but it's also
destroying the rest of nature, you know? I feel like we really arose just out of different, you know, the many environmental concerns of the carrying capacity of the earth to sustain our species. And climate was sort of a, I mean, not a compromise, but it was just felt like something that was inclusive enough that we could all rally around. And I agree that carbon is the biggest piece of that climate piece, but we might not, I mean, I feel like it should be number one in the key metrics, but that word carbon, I mean, even though we all understand what you're saying about getting to net zero carbon, feel like we might want to just try to use the word climate more so than just carbon in the more general areas. And then another thing on that, like, I don't know if you, I follow a guy named Chris Martinson on YouTube, and he brought up an interesting piece, which was, yeah, we need to be carbon neutral by 2050, but that the way that things are right now, that looks like, you know, we're losing more than half of the population and more than half of the current economy the way it is. So I feel like if we are going to go with that metric, the carbon neutral by 2050, we, in the same breath, I think we need to bring up that this is a challenge that is beyond the scope of sort of like the, you know, the train that we're already on. And maybe that's sort of where Cardano and Catalyst fits in, into where we can start, you know, building these solutions that can kind of stick year after year and get us there and create a model for what that can look like with alternative economies, regenerative economies, and all these other big things that are still little pieces of what we're all, you know, trying to work the key is really that we build zero carbon from now, that we don't build anything, you know. I mean, I agree with you fully. I mean, first of all, we have our group name has been changed from carbon neutral to climate neutral partly, or climate positive, because even carbon neutrality and so on, you have to define that, and people are, you know, neutrality is not enough. Zero carbon is, you know, really zero carbon, not neutrality, i.e. planting trees on the other side to offset the rest of what we are doing badly right now, which is partly what we do with Cardano at the moment. But I think, yeah, you're completely right. I think we need to be ahead of the curve. And if we want to be innovative, and if we want to be a green blockchain, we can't be part of the problem anymore. We have to start the solutions now and build housing now that is zero carbon, or, you know, as an example, or we have to build software that reduces energy consumption from the beginning, and we have to run it on renewable energy from the beginning. I mean, that's what our group is about in general. And I think, well, Climate for Cardano is doing more or less the same thing, just more of a community approach to start with. But I think there's lots of, you know, I think we should work together on all of this. I'm just very careful from being years and years involved in this as well, and you probably too, you get quite aggressively shut down if you're coming with too aggressive targets, because then there are other finance people that will talk you down, and maybe I shouldn't. I don't know. I don't care about that. Like, if they want to talk us down, they can. Like, whoever wants to talk us down, they're gonna talk us down anyway. Like, you don't like the targets that we set? I mean, that's how we think. Yeah. But yes, zero carbon, but maybe not a timeline. Let's not put a timeline on it. I mean, we have that 1.5 degrees target, but that's just a political target, for example. And you know, anything we are doing right now is still already destructive. But what we want is any project that reduces the impact of the Cardano blockchain and whatever the Cardano blockchain works with, you know, basically the world. How do we reduce carbon emissions, and how do we become carbon positive or climate positive? So turn it around. The more we grow, the more carbon we take out of the atmosphere in whatever way, indirectly or directly. I'm not very good at writing these things down. I think we need someone that, you need a few paragraphs to start off with, but the challenge doesn't have to be specific, right? But it's about showing that vision that we want to be creating something that makes a difference to the world, because then you get votes for it as well. Yeah, it's really a challenge to capture these things in 140 characters, and I'm like pretty new to
Twitter. I mean, I don't even use Twitter, so it is tough. I mean, it's worthwhile writing the details down and then just sitting and bouncing words about. And you know, once you know what you actually want to do, to actually then find a strong sentence that just engulfs it all and throw it between. If you have a good native speaker, unfortunately, I think, not sure who here is a native English speaker. Tyler, you maybe. Some days, yeah. So, but some people I know. Where are you at? You sound like you're in the south German. somewhere. I'm German, but I live in England. You're in Germany. So. Oh, okay. Well, everybody's English is great, even Marco. Yeah. Thank you. So we need to finalize this by tomorrow. Within 20 hours or so. It's always comes up faster than I think. So yeah, I don't know, Simon, what do you think our next steps are on here? Should we is there a document that we should be working in? There's a lot on the Miro board. Yeah, I shared the Miro board. You can, add to the Miro board. I think what's also what I haven't looked at yet, or I have looked at it yet, but I didn't incorporate it. And is this here? Like this was our critique from last time, and I guess once we have the key metrics and maybe a bit of the challenge brief, we can go over them. But first, let's focus on the key metrics and I think, what does success look like? Is everyone okay with this, or do we want to brainstorm some more here? I wonder if you want a bit more of a general statement. Actually, success could look like we want a world without further global warming, which might be less specific for people. But I like what Marco wrote something in the chat. I'll just read it here. Let's see where it was. So the success will result from the development and implementation of projects in Cardano with an impact on reducing climate change. And maybe one piece I would add is just to qualify that with like quality projects or projects that make a difference. I don't know how to say that in 140 characters, but I don't think we want to go super general with like, have the planet live type of stuff. I think we want to tie it in with Catalyst a little bit more. And I feel like, what Marco wrote out is a good start on that. I threw out a couple ideas above it that are probably a little bit more focused. But I think like, if we're picturing like a CA reading this and just getting a general gist, and at the end of the day, it's like we are this group, but for purposes of like creating this challenge for the next fund, we are the idea is to help support and bring forth and make a space for proposals that will actually make a difference in Cardano. And if we have the characters left over, we might want to mention like bringing Cardano to the larger world that is concerned about climate. But I don't think we probably have the characters for that. So it's a good sentence, I think. Well done. Yeah. I also like it. Development And implementation. Development and implementation of projects in Cardano with a real impact or a positive impact. If we have the characters for it, I might just want to see that. Not that it really matters that much. It's good. I mean, if you just copy paste the actually Marco's statement from a little bit further up, actually, the success will result from the development and implementation of projects in Cardano with an impact on reducing climate change. Go ahead and delete the success will result from, and we'll see how many characters we got. Yeah. We can say then ideation or
ideation, development, and implementation, or innovation, development, and implementation. Because we There's have also the idea of like, sorry, or like nurturing, maybe nurturing. That's a nice nurturing, female word. development, and implementation. Yeah, maybe. Yeah. Because ultimately the group is nurturing, you know. I feel like that's kind of what we're here for, and the group is the most powerful engine behind this proposal. That's a good point. So nurturing. I think the sentence. Okay. Simon, I think the sentence before was good, or you don't like it? I don't like it, to be honest. Sorry. The success, it doesn't. It's not like it's not a statement really. I feel like the success will result from the development and implementation of projects in Cardano with an impact on reducing climate change. Yeah, I mean, we want to see Yes, nourishing development. It says how will success result? How will it happen? But it doesn't show us how does it look like. Like how is it gonna be when success has happened? I mean, success will be of the challenge, right? It's not success of fighting climate change. Success of the challenge is having a lot of ideas, development, and projects related to solving climate change. That will be success for this challenge. Yes, but it says like what will result out of this challenge proposal. Out of this challenge proposal, there will be projects developed and implemented with an impact on reducing climate change. But that is not how it will look like once the success has happened. Like how does it look like when a success has happened? What has happened? For me, I think success is when we have funded projects that have a real impact on the environment going forward, that we can actually measure. So we can actually say we've helped the environment this way. Okay, that's a good one also. So the success will be funded projects. What does success look like? About this? Yeah, success is having funded projects that actually make a difference. But the challenge will get budget, then there will be funded projects, right? That will be kind of automatically happen when the challenge will be funded. Any other ideas? How will it look like once success happened through this challenge proposal? Well, the success is that we reduce climate change impacts, and we do it through having many catalyst projects being implemented or successfully, being completed. And what has been completed? Sorry. The catalyst projects. So we're reducing climate change by successfully completing or nurturing and completing catalyst projects. I put it in the chat a little bit, but just as a start. But I see. Yeah, I think I like that. I like those two the most of all the others, to be honest, right now. Which one? Can you tell us? These two, the last two. Okay, make them bigger. Success is having real impact on the environment. Okay. Climate change impact has been reduced by successfully nurturing and completing catalyst projects. Yeah. I think that's good. The second one, I like the second one personally, but Climate change. Climate change impact has been reduced by successfully nurturing and completing
catalyst project. Sure, right? And computing catalyst. Guys, I have to go. Have a nice week. Thank you. Thanks, Marco. Marco, thanks for great feedback. Huh? Thank you for being here, sir. Thank you. It's reduced, yeah. Climate change impact has been reduced by successfully nurturing and completing catalyst projects. Oh, and there's nothing here. By successfully nurturing and completing catalyst projects. To me, that sounds a little focused on like the very here and now. What if we thought about adding something like future to the beginning of that sentence? Yeah. Because it's not so much about like, I mean, I think everybody knows what I'm saying. We're trying to build something that can really make it like a big impact down the road. Yeah, can you write some? Can you? I think we need to write it in there, sort of, and put it into the chat, and then we just look at that together. I mean, we want to fight climate change now, but obviously we want to do this for the long term. I was thinking about how can we even implement this into the sentence, having real impact on the environment. Right. Yeah, it's a bit. First of all, I probably would put in something like significantly reduced, not just reduced, because we want to sound like we make a big difference. And to maybe take the future out in the front, and I would say by reduced by successfully nurturing and completing catalyst projects now and in the future. So it's like a forward-looking. Because we want to have this challenge probably in every fund, really. So just, yeah, now and in the future. So it's like not just now, but it's and you could actually say that would be then having a compounding impact, wouldn't it? So if you do it every fund, then we'll have 10 new projects every fund. That could be quite massive. I think leave it at that. Look at a few other things for now. All right, let's go to the key metrics. Yeah, number of proposals, maybe number of quality proposals. Or actually, well, shall we allow everyone just to have people that go? But yeah, number of quality proposals with large impact, or, you know. I think the community advisor scores are a way of measuring that. Yes, that is what I feel this would, you know, mean, right? Quality proposals. Like how do we measure quality by CAs who measure, like CAs measure it actually, right? Yeah, and I guess it's really the number, the raw number of highly assessed proposals. Yes. I don't know if it would be like the average or the median, but just the number. Yeah, I'm not sure about like the median. I think that wouldn't make sense, but we could like measure, these are we have so many 5-star
proposals, and we have so many 4-star proposals and so many 3-star and so on. And I think that would be a good key metric, a good way to show that. Yeah, maybe we could say like a competitive number of 4- and 5-star proposals or something like that, as compared to other new challenges. Yes. Do you think we should put in like an actual number, like 4- and 5-star assessments? I think it's enough if we leave it at that, right? You know best, Simon. Yeah, I think it's all right like this. Cool. Then I would really like to implement SDGs. Yeah. But I'm not sure how. Like at least top 3 SDG impacts per proposals. Yeah, SDG impacts per proposal. Yes, I guess we have to keep people accountable for making sure that they measure their SDG impacts. That could work. Any other ideas? Key metrics. Maybe something about like bringing people together. Like I think it would be successful if people that are interested in climate come, you know, propose, get involved in the community, and ultimately, you know, meet the other people that are working on similar stuff. Yeah, that's a brilliant idea because we're already doing that. Yeah. I'm sorry, I didn't get it. I just copied this out there. A community creation, I mean, also to bring people together which is basically, you know, we here should also, I mean, be able to apply for funding to keep a growing community and or have that support. Community growth through this challenge. Does that make sense, or did I miss it? We basically want to say a number of people impacted, no? Oh, right. Yeah. So how many, if we have the solution, for example, for solar cookers, how many people are using it, right? So that's one for basically general impact, isn't it? I mean, yeah, however you can yeah, put it out there, you know, community numbers or, you know, projects developed, people worked together with, just an open statement. You don't want too much specific stuff there. Yeah, general impact on SDGs, and particularly obviously 2 SDGs that are probably most relevant are maybe climate change, which is SDG 13, and then you have clean energy, which is SDG 7, I think. But because you already have sustainable development goals in there, you want to look at those key performance indicators in there. So yeah, let's not put too much in there because you just limit yourself, and then it's a lot of work on people think about that. Also, with regards to CO2 impact estimation, I would say in bracket direct and indirect, because you know there could be big ideas that don't have any direct savings, but you want to point out that you know they might be a base, a core for making a very big impact or something like that. What about, I mean, we hear a lot about collaboration, right? So, I mean, to solve the problem, I mean, I was in a conference last week, everyone, collaboration. So yeah. how much
say the ability to collaborate, or what collaboration can be created. I don't know if it can be relevant, but yeah, I'm quite interested in how we, for example, how do we best work together between Climate for Cardano and or Cardano for Climate and Climate Neutral Cardano group and stuff like that, and all the other groups that are already starting up. So we are actually, we might want to have, I mean, we might think about some bigger conference. I mean, I think you have started this already, just bringing people together. You know, you basically want lots of breakout groups, don't you? I mean, you want different topics. How many topics are we addressing with this challenge? Like, because climate change by itself is one big word, but you know, how many climate change impacts are we resolving? How many are we talking about techno fixes? Are we talking about, yeah, community building? Are we talking about, you know, so many things, but we want, yeah, we almost need like your little board of what kind of things are we doing? What is climate change doing and what is Cardano doing? do we want to look, yeah, I mean, that's good points. I don't know how to put them, but do we want to look also into innovative models for scale? I mean, it's a big challenge how to scale, right? Normally, a lot of activities are normally local activities. I don't know if we want to look into, I mean, what's the business model right behind them? What's the funding models? Yeah, that's important. Sustainable is another word for how can we long-term, you know, develop products that are removing carbon or, you know, are positive to the climate. Does that make sense? Sustainable products and their impact. Yeah. Sustainable products. I would say, and their positive impact, maybe. Yes. Yes. Their positive impact. I got a split, but where do we follow up on this stuff? I'll have some time tonight to give it a look. If we want, let's see. Yeah, I guess I'm free at 2023, 22:30. That is 2023. No, sorry, 21:30. I have time again. In 5 hours, you mean? Yes, in 5 hours. You're on mute, Tyler. UTC. So if you still have time at then we can do something. Actually, yeah, that's tough for me, but I'll are you going to be updating idea scale, the document? I will be updating idea scale directly now. Okay, I'll just check in with that later, and I'll be up early on East Coast North America time tomorrow. I think yeah, I'll look up the time that everything drops, and yeah, I'll just check in then. But well, yeah, it's in good hands. It was fun meeting with you all today. I will join you at 11, like your time, just for an hour or so. I'm also gonna go now. Thanks, guys. Thanks. Bye-bye. If you wanna, you know, hang out at 11. Yeah. Okay. 11 or so. You can just post your email in the chat, and I will invite you with a Google invite, like Google Calendar. Is that all right? Yeah. Yeah. Yes. You already got my email, so yes. Yeah, invite me. Okay. Okay. Great stuff. Yeah.
Okay, cheers. Because we got the town hall now. So how important do you think the town hall is right now, actually? I don't know. I haven't No, been I in mean, there. it's not very important for the proposal. It's part of the life. I don't think it will impact the proposal. Just No, it's okay. I just want to know what, because I'm going to probably join it for a little while, see what's happening. Yeah, I usually have it open on the side, and then I join. I think more important is the after town hall, where you get to connect with the people. Okay. So there's an after town hall as well. So how long is that going on? So we got. I just have to plan around how I eat. So usually Christian, like this, please. Yeah, but remember, I'm here in a hotel actually, so I don't have anything, no kitchen, nothing. I just have to get something from somewhere. I think the town hall starts like in an hour, right? Yeah. Yeah. So then it goes for 1 hour usually, although sometimes it takes longer, sometimes, it's just 3/4 of an hour or something. And then you have open end after town hall. It goes way past midnight sometimes. Sometimes it's over relatively quickly. No one knows. Okay. Right. Well, we've got an hour. It also depends. Definitely you should join the breakout rooms. I mean, that's very interesting, and there will be probably relevant information about proposals and kind of end of the process. Yeah. Okay. We'll do that. We'll do that, and then I'll just come back at 10 o'clock or something. Whatever, 11 o'clock your time. Are you in? Sorry, 11 o'clock is German time, isn't it? Simon. Oh, yes, this is German. This is EST. Okay, so it's for me. It's 1 hour earlier. Okay, just need to be making sure I'm not missing it based on the time changes. It's great to have you here and great contribution. And so really, well, I think it's a really important challenge. I mean, I learned now that because I saw the climate change challenge before, and I thought we were going to have that in this fund, but then obviously that wasn't funded or something. Yeah. And honestly, part of that is probably it's worthwhile spending quite a bit of time on this, and testing it in the community as well, which is always a bit I think difficult. I think like the economy, like how the economy should work, it's just not how it does work, and it should, it should profit for people who are doing like good things for the world and good things for the communities and people and so on, and it should profit. It should not profit, destroying the world, and that is like how it works right now. Like economics is not. It's not in balance. I think it's our job to, I mean, we have that in our climate neutral group as well. We have these conversations that we're trying to digress between trying to attract sort of NFT crazy people that just want to make profit into green projects. But I think what we want to do is we want to build a green sort of group or subsection of Cardano that builds trust over time, and that also brings in new people over time that care about the environment and actually don't join because they want to make a quick buck, but they join because they think Cardano will make a difference to the nature, to planet, to climate, and so forth. And so it's all about trust building, and everything we do needs to be building that trust, and needs to be something we can say we can be proud of. It's not just about money. Absolutely. There needs to be a business model. Yeah, I mean, that we have Euron there, so we're making sure there is a business model behind it, because it needs to survive. But there's a lot of funding. There's a lot of funding we can get here. So, but it needs to be capturing a good chunk of people with some really nice, non-money related, arguments. Yeah, I mean, it's both. Like it's. Actually, I think it's like nice that people do these things, but it doesn't help at all if we can't incentivize it monetarily. And I mean,
I mean, the funny thing that normal business became a business that you extract, take advantage of people and extract nature. Yeah. And that should be a business that is not allowed, right? I mean, so, but that's the normal business to practice today. And we are kind of fighting for a sustainable business, but sustainable business should be the default. Yeah. I think sustainable business models is a very good key metric, actually. But I'm not sure if it's for anyone, but it's certainly one point there that we should put in there as a sort of, you know, how can you grow things without destroying things? And that's the kind of, I think that needs a lot of innovation, I think, and we have to, I think that there could be a catalyst. The catalyst proposals could be bringing in a lot of ideas. So you don't actually want initially at this stage, not just things that make money. You want to actually allow, when we have money now, people that think, sit down, you know, just discussing ideas, philosophical things as well. And so you get those ideas changed a little bit, and you know, you get a good new start. Although I would say IOHK is quite, you know, I mean, they are all Americans. They do have quite a capitalist sort of thinking behind a lot of the things. But yeah, I mean, so I think capitalism and environmentalism, they should be going hand in hand. It's just not how it works, unfortunately. Yeah, I don't know if capitalism is really compatible with a living world, but yeah, I mean, I'm hopeful that there is a solution. Christian, I think that the transparency and traceability of trusted information can bring the change, because I think there is a lot of people that are interested in the change, but there's too much bullshit in the middle that we don't understand really. And this transparency and traceability can at least give you a fair choice to decide you want to do it or you don't want to do it, but you know what's the consequences. People don't have the time for that. I mean, it's not all the time, but when you go now, you go to a bio shop, okay, or you go to buy something and you see, okay, this is sustainable, right? Chocolate. I don't know. Some people do it. Just look, okay, 1 second. So, but today there's not transparent. I mean, there's a lot of bullshit behind that. But I do think, and you see examples of some businesses that it's happened. Some people always, obviously, I mean, they care about their livelihood and you know, just the cheapest price and so on. Okay, a lot of people in this stage, but also government. I mean, government incentives. Okay, I mean, there's transparency about that. There's $50 billion a year going to agriculture. Is it going to buy chemicals, or is it going for agriculture, or is it going to remunerate regenerative agriculture? Yeah, but actually trust building, you're completely right. I think that should be in there somewhere. We have to get that in there. How do we get proposals that build trust on the Cardano blockchain on sustainability related topics? Yeah, I think trust is super important as a sort of initial building block. I think we are building it already. We're doing this, but you know, and I think there are already, like in the sustainable SPO platform, there's this what is it called? This Facebook type platform. Do you know what I mean? The one that has actually most of the votes already in the sustainable SPO challenge. So they're trying to build a trust-based platform. I think there are two which have like lots of kudos. If you go, yeah, you know what I mean. No, I didn't look on that. Yeah, it's called. If you go into the sustainable SPOs again. Yeah. And then one is called, click on, if you can just browse through the proposals, it's somewhere on the right, I think, usually. Oh yeah, there we go. Mission driven, accountable. Just scroll through it. Not so quickly. Ooh. Yeah, popular. Okay, right.
How is that popular with 6? I mean, there should be 2 with more than 100. Oh yeah, there we go. We got ADA Plus. That's for independent pools, but then there's another one called go down. It's only 28 anyway, so just scroll. It has the second highest kudos somewhere. Here's skateboard. Go back. Yeah, Stakeboard, social staking platform. It's all about trust, i.e. proving that you are actually an SPO, that you're not just, I mean, I don't fully understand it, but I know it's sort of a Facebook platform where people or SPOs can sort of advertise and they're verified that they're real SPOs and they're trying and they're following the mission and stuff like that. I'm not sure if it's very good for us, but they get a lot of votes and they have a lot of, I think probably this one and the ADA boost have the most kudos. I mean, and they will suck up most of that funding on this, in this challenge actually, because the challenge only has $100,000. And I think this one they want $65,000 or something. And the other one wants 40,000 or 30,000. So if they get funded, then everyone else won't. But it seems like it has quite a bit of traction on a lot of stake pools, with a lot of stake pools. And yeah, it's kind of building a platform again, which I think may be useful. I mean, we have all these Discords now. We have climate for Cardano for climate. We have, I think, yeah, it would be good to have some sort of larger platform where everyone can chat together. I don't know. Yeah, no, I mean, don't get, I mean, you might know, a lot of people know them, so they gave them kudos. That's also possible. I think you guys have a good proposal, so. Yeah, I don't know. I mean, we'll see. I mean, we just, we'll try. We'll see. I mean, we'll see what if it's a real solution. I mean, how much is the challenge? What is the total amount? If you scroll down, I think it's 60,000. To be honest, it's quite a lot. No, the total amount of the challenge is 100,000. 100 or 200? Yeah, 100,000 for the. It actually will be, yeah. It's a point not for the. I mean, unless they really get. It's not necessarily a good point for them that it's 60,000 out of 100,000. Yeah, I mean, they don't have someone like yourselves, who advise them. But no, I don't know. But I mean, they might make it. I don't know. I'm just saying, from a CA perspective, if you check it, you say, okay, you want all the money to go to one proposal, or you want it to go to 3, 4, 5, 6 proposals, right? Yeah. I mean, that's my. But I don't know. I mean, again, I'm. If it's brilliant and the best proposal and something extraordinary, you might say, okay, we vote for them, right? Well, the two highest one, they do have quite good. It looks quite well thought through. This is one, and there's another one who has more kudos. Actually, the ADA Boost one. That's nothing to do with sustainability, but it helps. It's about getting actually creating stake pools and accumulating delegators. So that has the highest boost. The top one here has the highest number of kudos. I don't know if that will win, but it's very well thought through. So it's basically creating stake pools, and you try to get a more or less fully saturated stake pool, and then from the delegation and the money that makes, you help upcoming new stake pools with missions to survive until they reach 1 million or 2 million or something like that. And it's an automated sort of process. Which sounds quite impressive. I mean, the thing is, if you can make it sound really nice, you might get lots of people voting for it. I'm a bit worried about, as being a researcher, about that could be misused or something, but it seems very, very well thought out, and it solves for stake pools a lot of problems. This one, ADA Plus, or? Yeah, ADA Plus. That's the number one, and the other one, the stake pool, whatever thing it was, stake board. That was the second highest, and both of them basically want to. I think this one wants 30,000. If you scroll down, to this, is it 30 or 40,000? 30,800.
Yeah, so that's nearly 38,100. and the stake board is even higher than that. So that would basically use up the whole funding for this challenge. That's why we, for our second proposal, which is still in that challenge, probably not much chances. But to be fair, in the miscellaneous challenges at the moment, there is not much good stuff. I mean, not much stuff in there that is thought through fully. And so I'm hoping that the Cardano footprint gets some funding at least. We've come down to 28,000 now, but the problem with funding, and I know that from research as well, is the problem is if you get too little, you can't execute. And you do that in research all the time. You ask for too little money, so you need several funding proposals to get actually through the whole thing, which is really annoying, to be honest, but understandable. But it's annoying. Christian, let's see what's happened, and then we, things doesn't end, in this fund. It's ongoing, and but the challenge, absolutely. I'm just, I like ranting about it too. But I think this challenge is super important. I think we should work. Even, I mean, in the next time, if we don't get it this time, I think even our group and your group, if we can, and several other people, if we can work together, just creating that challenge for for Fund 8. If we don't get funding for this, but and then next time we can ask for more money as well. I agree 1 million. 100%. I'm very positive. I have to run, guys. My daughter waited to take her to basket. We'll talk later, yeah? Okay. Nice. I think we're Thank gonna you, get. Yes, thank you. Yes. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. I think I'm very positive. I think we're gonna get funded this time. Ich denke auch. Also ich hoffe es mal. Ich bin noch ein bisschen, wenn du bist ja der Künstler, du bist ja mit der Catalyst-Schule. Du weißt, wie das im Hintergrund läuft und so weiter. Wie gesagt, wenn man so kurzfristig das macht, dann finde ich immer, gut, das ist dann kritisch, dann weiß man nicht genau, da musst du schon genau wissen, was du da machst. Wir hätten das schon viel früher machen sollen, leider. Aber ich habe zum Beispiel ein Proposal für die Eastern Hemisphere Town Hall. Da habe ich eins gemacht, das habe ich am letzten Tag fertiggestellt, auch so wie das hier. Und ich glaube, es hat eine 4.7 Bewertung, trotzdem immer noch. Also es ist nicht so, dass es deswegen jetzt schlechter bewertet wird oder so. Und ja, die Bewertung korreliert halt sehr hart mit dem Voting. Ich glaube, mit dem ist es halt, wenn wir das ein bisschen offen halten, weil die Climate Challenge, da wirst du da sind so viele Leute dahinter, die dahinter stehen. Da musst du nicht perfekt sein. Ja? Das Wichtige ist ja auch, das ist ja nicht Funding für dich persönlich oder für uns persönlich, sondern das ist halt, damit die nächste Challenge halt ein bisschen mehr Funding hat. Stimmt, das darf ich nicht vergessen, das müssen wir auch reintun, dass es eben ein Challenge-Proposal ist und nicht ein normales Proposal. Manche Leute checken das nicht. Genau, und das ist wichtig, weil, ich meine, ich weiß es auch jetzt erst langsam, aber das ist halt, ja, jetzt, wenn wir 25 Challenges haben da, also wie jetzt auch, dann weiß man dann gar nicht, wenn man irgendwas Environmental macht, wo man da rein soll. Ne? Das Problem ist natürlich auch, ne, der Vorteil ist momentan, dass man eben kein spezifisches Umwelt-Challenge hat. Dann kann man vielleicht mit einem speziellen Umweltvorschlag nachher dann halt ein bisschen rausstechen in den unterschiedlichen Challenges. Wohingegen, wenn du halt eine große Challenge hast, bist du natürlich dann, ich glaube, dann werden eher so ganz große Proposal gewinnen. Also vor allem, wenn du halt 500.000 hast nachher, da gibt es dann vielleicht eine Chance, dass da wirklich ein paar größere Proposals dann halt auch mal richtig einschlagen. Also wenn die halt natürlich ein bisschen Hintergrund haben. Das könnte natürlich auch Proposal von uns sein, also Cardano for Climate oder so, oder wenn wir da zusammenarbeiten, halt also größere Sachen, wo man einfach eine Community nachher mal ordentlich bildet und dann auch irgendwo einen Moderator hat, irgendwie, der dann halt ständig dahinter steht, weißt du? Ich glaube, so diese Grundstruktur muss erstmal gegründet werden. Ja. Weil momentan haben halt viele Leute noch das Problem, dass sie eben erstmal nicht überleben können, ohne irgendwie ihre eigenen Proposals irgendwo durchzukriegen. Ja? Oder eben nebenher noch einen anderen Job zu haben. Und es ist halt nicht jeder ein IT-Nerd, der da immer von zu Hause arbeiten kann und irgendwo Meetings mitmachen kann. Ja, schon früh in Krypto eingestiegen ist oder so, ja. Genau, also wie gesagt, meine Chefin, also hier die Projektmanagerin, ich hoffe, die hat es noch nicht so gemerkt, aber ich war jetzt doch schon auf relativ vielen nachmittäglichen Meetings hier, die nichts mit meiner Arbeit hier zu tun haben.
Oh, Obwohl ja, indirekt hat das schon irgendwo immer was zu tun. Ich meine, wenn man als Umweltmanager auch mitarbeitet, dann macht das auch mit Sinn. Aber natürlich, ja. du weißt schon, was ich meine. Ne? Also ich finde dieses ganze Community-Zeug, finde ich ja gut und wir müssen uns organisieren und so. Aber ich würde eigentlich, ich möchte eigentlich, ich finde, es wäre wirklich cool, wenn wir eine Lösung finden, wie, also einerseits natürlich wäre es gut, so ein Solarprojekt zum Beispiel, neue Technologie oder so, fände ich total interessant, wenn wir das in der Challenge hätten. Aber was ich wirklich am spannendsten finde, ist, wenn wir irgendwas finden, womit wir den Leuten einen Anreiz geben können, dass sie das einfach machen. Automatisch, also einfach einen finanziellen Anreiz, so dass, wenn du das machst, wirst du halt dafür bezahlt. Und ja, also ich bin zum Beispiel ein großer Fan von der von der CO2-Steuer, weil mich würde wirklich interessieren, was du da so denkst. Ich finde, das wird halt einfach den Anreiz geben, den finanziellen, weil sonst fahren die Leute halt im Auto, auch wenn sie wissen, auch, ich meine, ihnen weiß es eh jeder, dass der Klimawandel ein Problem ist. Nein, nicht jeder, es gibt immer noch viele Leugner und so. Aber du hast es halt momentan sowieso versteckt, ne? Irgendwo drinne. Und jetzt, es wird dann halt noch mehr gehen. Ah, Melanie. Hey. Go ahead, keep speaking. Oh, I'm so glad that you're speaking in German. I think that's absolutely, keep going. Do you speak German? Ein bisschen. Ich spreche ein bisschen Deutsch, sehr schrecklich. So as you can tell, my sister used to say this to my relative. She goes, ich sprechen Sie nicht Deutsch. And so then you would believe me that I don't speak German if I said that, right? Because we hear sprechen Sie Deutsch. You know, I had Russian in school, and the last thing, or the one sentence I usually remember is I don't speak Russian, or I don't understand Russian, which is "Я не понимаю," or I don't understand. It's basically what it means. I know some of that. I did have 6 years of Russian in school, but that's what I remember. Yenis Nayu. What is that? Yenis Nayu. I don't know. It means I don't know. Yenis Nayu. Is that Russian though? Yeah, well, you Polish would probably understand that too. It's very related. Yeah, because I think I had Polish friends that taught me Jaka Helava Puska, which means something like I'm a cabbage head. Yeah, I'm sure swear words are the most common things, aren't they? Something like that. Okay, I'm so sorry for interrupting you guys. I'm gonna leave. So Simon, if I leave the Zoom, it doesn't shut everything down, right? I just wasn't sure. I'm host. Right okay, now, yeah. Perfect. Okay. So I'm gonna go, please carry on. I'm so thrilled that you guys are still here. We do have town hall in 30 minutes though. Yeah, so I'll probably have to head out of work and just go to the hotel in order to have a bit more of a relaxed atmosphere. Although there's nobody left now. There's nobody left now. Okay, but, I'm so sorry for interrupting, Simon. I think I got right in the middle of something. No problem. I'm gonna leave. Okay, ciao. Just all right. Yeah, Melanie, ich habe da auch jemanden gefunden, der wirklich sehr gut connected, ne? Also der sehr gerne mit Leuten auch sich unterhält. Ja, ich meine, das ist wichtig. Tatsächlich hat Melanie mich da so an Bord geholt und ich weiß nicht, ich hab dann halt einfach geholfen, wo ich kann. Ne? Also es war ursprünglich ja Melanies Idee, komplett ihre Idee, und ich finde, sie ist ja wirklich so ein Role Model für Leute, die halt jetzt kein technisches Hintergrundwissen, weil sie hat ja wirklich fast gar kein technisches Hintergrundwissen, und trotzdem bringt sie halt wirklich viele Leute zusammen. Das finde ich echt cool. Ja, du brauchst das beides, wenn man halt ein Team hat. So bei mir zum Beispiel ist es auch, ich bin halt auch kein IT-Mensch, also ich kann keine Command-Zeile und sowas, also ich muss das noch lernen, aber dafür habe ich halt dann, ich arbeite mit meinem Freund von mir, der zusammen, und der ist halt IT-Professor, ne, oder der will nicht so gerne kommunizieren, also nicht zumindest mit so vielen Leuten, und ich mache halt jetzt schon das relativ lange, also nicht in Cardano, aber vorher schon an der Uni,
Und das hat mich schon immer gereizt, dass ich bin da auch nicht so spezifisch, auf welches Projekt das sein muss, sondern dass man einfach Leute zusammenbringt und dann, wir haben so ein großes Problem, dass jede Idee irgendwo so einen Sinn macht. Und das Wichtige ist aber, der einzige Unterschied heutzutage ist, ich will nicht mehr mit Leuten unterhalten, die eigentlich dann nichts machen, die nur kritisch sind. Sondern das brauche ich nicht. Meine Energie ist mir dazu zu schade. Ich bin da sehr gut, auch kritisch zu sein, aber nur, wenn es halt produktiv ist. Also damit wir uns nicht an irgendwas aufhalten, was wirklich nichts bringt. Wenn die Leute nicht die Energie haben oder nicht die Zeit haben, das zu machen, dann muss ich auch nicht meine Zeit investieren. Und wenn Leute Ideen haben, dann können sie die gerne einbringen, aber dann müssen sie die auch selber mit ausführen und dann reinbringen. Also, was ich nicht mag, wenn irgendwelche Leute ständig Ideen reinschmeißen und dann andere Leute suchen, die für sie dann irgendwie ausführen. Ne? Also da bin ich nicht gut drauf zu sprechen. Und ich glaube, bei den meisten Aktivisten, die wir jetzt haben, also die hier meistens diese Sachen auch starten, das sind ja Leute, die schon seit Jahren irgendwo freiwillig irgendwelchen Kram gemacht haben, ohne bezahlt zu werden, weißt du, und das ist ein guter Marker. Da kannst du darauf vertrauen, dass da auch was wird und dass die nicht jedes Mal gucken, ob sie da noch mal hier 100 € oder so oder irgendwas verdienen müssen. Ich würde diese Leute gerne bezahlen, ich bin aber recht vorsichtig bei Leuten, die nur was machen, wenn sie dafür bezahlt werden. Ja, in der Community, also gerade Administratoren, so wie Melanie auch, und die sind immer schwierig zu erhalten. Und wenn man da zum Beispiel Einkommen hat an einem größeren Projekt, um jemanden einfach zu bezahlen, damit der 2, 3 Tage in der Woche oder von mir ist auch eine ganze Woche also einfach nur Meetings organisieren kann, mit Leuten spricht und so weiter, das finde ich super wichtig. Und auch einfach einen Ansprechpartner zu haben, weißt du? Aber das ist unheimlich schwierig manchmal dafür Geld zu bekommen und das dann auch zu halten. Aber ja, ich denke mal, wir haben eine gute Community hier zusammen und ich glaube, eure Community ist sehr ähnlich wie unsere, muss ich zugeben. Es ist auch kein großer Unterschied, nur ihr habt halt von einem anderen Punkt gestartet. Also ihr habt gleich mit Community und mit der Website, also wir waren ein bisschen überfordert, wir haben ja viele Sachen im Hintergrund gemacht und wir haben dann gedacht, wieso kriegen wir jetzt, was wollen denn die jetzt hier? Die haben schon diese perfekte Marketing-Webseite, weil eure Webseite, die ist ja schon so super ausgearbeitet, und haben wir gedacht, scheiße, ist das jetzt irgendein Finanzmensch, der da jetzt, können wir denen vertrauen, weißt du, also wollen die bloß Geld machen und dann irgendwelche Sachen. Und da musst du eben erst mal mitmachen, um das rauszufinden, was da dahinter steht. Und man muss erst mal fragen, was wollen die denn davon? Was wollen die eigentlich erreichen? Müssen die bezahlt werden und so weiter. Ne? Und jetzt sind wir halt, wie gesagt, wir sind, glaube ich, auf einer gleichen Ebene. Das sind bei uns die SPOs bei uns drin. Das sind alles Leute, die halt so rein also Freiwillige irgendwo Projekte machen wollen und die halt Cardano als SPO drin sind, um irgendwo die Rewards für den Klimawandel oder für die Natur oder irgendwas zu verwenden. Ne? Aber es ist halt recht schwierig, sich dann zu verteidigen, manchmal auch gegen Pools, die dann die das dann halt sehr kritisch betrachten, wenn du 50% oder 30% deines Einkommens an solche Projekte weggibst und das natürlich auch ankündigst. Und die natürlich in ihrem, wohingegen andere halt nichts weggeben wollen, weißt du, oder dann halt am liebsten noch einen Multipool haben wollen und denen halt die 2.000, 3.000 oder 3.000 ADA von einem Full Saturated Pool eben nicht ausreichen. Ja? Und das sind halt meistens gute Amerikaner, das sind auch viele Deutsche, ich meine, die dahinter stehen. Ne? Und natürlich auch als IT-Mensch, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, da verdienen manche recht viel. Und da verstehe ich manchmal auch nicht, wie viel Geld die Leute manchmal brauchen, um noch zu leben. Aber naja, man muss sagen, ich meine, weißt du, wenn man sich selbst nicht darum kümmert, dass man was verdient, dann kümmert sich halt keiner drum. Ne? Ja, man muss auf jeden Fall hinterher in der sein. Welt gibt es Leute, die verdienen so viel mehr als all die Informatiker oder die kleinen Business-Leute. Ich meine, allein schon unser Ökosystem ist ja eigentlich nicht wirklich groß, also wenn man es mit anderen Industrien vergleicht. Ja, nee, schon recht. Und ja, ich denke auch so, die Wirtschaft sollte eigentlich deine Leistung und dann also all das, was du halt
ist ja nicht nur Zeit, sondern auch das Wissen, das du dir angeeignet hast, das sollte es ja alles ordentlich vergüten. Und wenn du rechnest, was die Leute verdienen, die wirklich viel Geld haben, dann verdienen wir alle nichts. In Wirklichkeit. Ja. Ja, man muss noch ein bisschen vorsichtig sein, wenn man sich mit den falschen Leuten vergleicht. Ich bin da auch ziemlich umrundet. Und ich habe auch nicht schlecht verdient an der Uni. Jetzt bin ich in der Firma hier mit meinen 30.000 Pfund im Jahr. Ist nicht so ganz, wo ich sein will, aber wenn ich mich mit dem Haareschneider unterhalte, also mit dem Friseur oder so, der staunt mich an, wenn er so viel Geld hat, er noch nie gesehen, so ungefähr, ja. Und ich unterhalte mich, ich bin ja medizinischer Wissenschaftler auch für viele Jahre gewesen, meine Freundin ist es auch, und die gucken halt immer an, du guckst halt immer von den Leuten, die du kennst, ja, was machen die? Und wenn die dann halt ähnliche Sachen studiert haben oder was weiß ich machen, dann sind das halt dann öfter Ärzte oder sind dann doch irgendwo in der Finanzindustrie und sowas, ne, oder in der Pharmaindustrie, wo die Gehälter dann auf einmal sind doppelt und dreifach so hoch und dann vergleichst du dich halt zu denen, weißt du, und vergisst, dass eigentlich der Rest der Gesellschaft oder der große Teil der Gesellschaft wahrscheinlich deutlich weniger verdient. Aber deswegen ist es halt schwierig manchmal, aber das ist das Minimum da zu finden. Momentan ist für mich, also für uns ist halt das Wichtige, ist teilweise auch als Stakepool zu überleben, ist unheimlich schwer, also ohne da jetzt diese Delegation zu haben, wo man dann halt ständig irgendwo unterstützt wird von jemandem noch. Ne? Und das ist halt, also da, um diese Schwelle zu erreichen, aber es ist halt auch schwierig, du willst halt auch nicht irgendwo 100 Leute, die dann jeder ihren Stakepool aufmachen und alle denken, ja, ich will jetzt großen Unterschied, du musst halt dann wirklich kämpfen und irgendwo eine finanzielle Lösung finden, ne? Oder den Leuten halt das irgendwie verkaufen. Das ist halt das Problem mit dem Marketing. Ne? Und deswegen wäre es eigentlich ganz gut, wenn man diese grüne Schiene so ein bisschen halt, also nicht rein vermarkten, sondern aber eben, dass man die eben, dass die halt auch wertvoll wird. Ne? Also dass Leute das irgendwie erkennen und dass man sich da auch untereinander noch unterscheiden kann. Also dass man ja, wie gesagt, ja leider muss man das ja auch noch. Wir können ja jetzt hier zusammenarbeiten, aber im Endeffekt muss man ja auch aufpassen, dass man sich nicht gegenseitig irgendwo das Funding wegzieht. Ne? Nur weil der eine halt irgendwie jetzt eine YouTube-Show aufgemacht hat und der andere arbeitet sich dumm und dämlich an irgendwelchen Projekten im Hintergrund, weißt du? Und dann kriegt der YouTube-Mensch das ganze Geld und redet halt über die Projekte von irgendwelchen anderen Leuten, weißt du? Und das ist halt schwierig. Also da müssen wir auf jeden Fall noch Lösungen finden. Und ich denke mal, solange wir diese Kapazitäten haben hier und die Unterhaltung stattfindet, ist es, hoffentlich finden wir da auch die Lösung in die Richtung. Denkst du, der Markt kann das überhaupt schaffen, dass Dinge richtig vergütet werden? Also ich glaube, das geht halt nur mit, also ich bin halt auch ich heiße dieses, heißt es, das Minimum-Einkommen, nee, nicht Minimum, dieses sozialistischen Proposal, also dass man jedem im Prinzip ein Minimumgehalt zahlt. Also wenn du, also es geht jetzt nicht darum, dass man viel Geld macht, aber dass man eben Leuten, die sich da beschäftigen, ein Minimumgehalt zahlt, von dem man gut leben kann und oder einfach, aber gut leben kann, sodass man sich keine Sorgen machen muss. Und dann kann man sich halt um das Gute in der Welt kümmern und kann das organisieren, ohne dass man sich Sorgen macht, noch zu überleben. Und dieses Minimum, also what is it called? Minimum Income. No, UBS. Also ich kenne genau. das von eingeschaut. Genau, das gibt es ja in Finnland und so weiter. Es ist ja schon, also wie gesagt, wenn man halt sowas hat, so ein System wie wir halt haben in Cardano, wo im Prinzip 20% gespendet wird an Projekte, sollte man vielleicht auch, wie gesagt, dieses Minimum-Einkommen für verschiedene Leute, also wenn wir halt eine Politik haben oder eine Policy für unser Netzwerk, wo das hier hingehen soll, also wenn wir sagen, okay, Renewable Energy oder Climate Change and ethical behavior ist important für uns, dann müssen wir auch eine Metrik finden, also eine KPI oder irgendwas, wo wir Leute danach bezahlen können, also die nichts mit Geld zu tun hat. Wo wir einfach sagen müssen, okay, du wirst halt für jede Tonne Carbon Emissions mit 100 ADA vergütet oder irgend sowas. Oder du wirst halt für deine Zeit
wenn du an diesen Projekten arbeitest, du kriegst halt ein Minimum-Einkommen vom ADA, ja, weil und du musst dich halt natürlich beweisen durch erstmal musst du, wenn du das schon ein paar Jahre gemacht hast und nichts dafür bekommen hast und so weiter, also du musst schon ein bisschen vorzeigen können, aber dass diese Leute nachher sich nicht mehr sorgen müssen, so ungefähr, damit sie die Community bilden und so weiter und so fort. Also ich glaube, da ist eine Möglichkeit da, solange wir hier Geld drucken. Also ich meine, ich hatte neulich auch eine Unterhaltung mit unseren Kollegen, mit unseren Freunden hier in CNC, in der CNC-Gruppe, und das ist auch das Gefährliche, dass wir halt teilweise das finanzielle System halt irgendwie uns darüber beschweren, dass die hier Geld drucken. Ja, aber wir machen nichts anderes. Ja, und wir geben hier teilweise Geld an Projekte, die vielleicht auch nicht viel wert sind. Ja, also für Leute, die halt einfach sehr gut sind im Verkaufen, im Marketing, um das System ausnutzen zu können, solange wir hier bilden. Und dann haben wir halt diese ganzen Meld und so weiter, wo halt wirklich Geld, wir drucken hier Geld und geben das an Leute und hoffen, dass das irgendwas bringt. Ja. Und in der Regierung sagen wir, das ist nicht okay, wenn die Regierung das macht. Ja? Also deswegen, das Schöne in Cardano ist, dass wir aktiv an Governance Models arbeiten und dass das verbessert wird über Zeit. Aber momentan müssen wir uns auch selber mal anschauen und sagen, Leute, also wir haben ziemlich viele Leute in unserer Gruppe hier drin, die nur an Geld machen denken und die auch vielleicht sehr similar oder sehr ähnlich sind wie die Leute, die in unserer Welt allgemein die Welt kaputt machen. Ja, und ich glaube, da ist es wichtig, dass wir hier in unseren Gruppen da so einen Gegenpol auch bilden und nicht einen Gegenpol, aber auch einen guten Standard mitsetzen. Ja. Und das braucht halt Zeit und auch ein bisschen Geld. Ja, und die stimmt. Leute halt. Ne? Ja, ich meine, ich weiß nicht, es ist nicht ganz dasselbe mit dem Gelddrucken, finde ich, weil wir nehmen es ja von den Transaktionen, ne? Also die Leute zahlen ja quasi nicht einmal so indirekt dafür. Naja, aber indirekt im Prinzip, aber drucken wir jetzt erstmal Geld. Ich meine, im Prinzip müssen die Leute erstmal ihr Geld austauschen. Ja. Du hast halt, ich meine, NFTs und so weiter, ich meine, das ist ja erstmal ein riesen Craze, ja, wo man wirklich sagen kann, teilweise, also viele das sind keine Künstler, sondern das sind halt gut anfängliche Künstler, ja, die dann halt aber viel Geld machen können, wenn es richtig marketet. Also ich glaube, Marketing ist momentan der größte, wer sich in dieser unorganisierten Welt am besten durchsetzt, sind Leute, die mit Marketing sich gut auskennen. Ja. Weil sie dann einfach diese Sichtbarkeit bekommen. Und das sind halt meiner Meinung nach nicht unbedingt die Leute, also es sind nicht immer die Klimaaktivisten und und so weiter, ne? Weil die fühlen sich, glaube ich, so im Rampenlicht nicht so wohl immer, sondern die sind meistens Gruppenmenschen. Und in der Gruppe ist es halt manchmal, da können wir viel erreichen. Ich glaube, wenn man in der Gruppe zusammenarbeitet, haben wir eine gute Chance, diese großen Funding-Sachen zu kriegen, weil wir auch viel Unterstützung kriegen. Aber wie gesagt, ich bin da ein bisschen kritisch und ich will auch weiterhin kritisch auf Cardano sein, sondern wir sollen natürlich positiv sein. Aber wie gesagt, das Wichtige ist, dass wir auch mal sagen, nein, jetzt halt mal die Schnauze. Geht jetzt zu weit in die Richtung. Und dann muss es erstmal diskutiert werden. Und dann müssen die Leute auch erstmal dazu stimmen, ob die da mitgehen wollen, damit hier nicht eine einzelne Person oder wenige einzelne Personen also zu viel entscheiden. Und das ist halt momentan schon mit den Wahlen so, ja, dass du halt diese Millionäre hast, die haben zwar am Anfang sicherlich alle ans Gute gedacht und das waren Leute, die haben halt eben damals gedacht, okay, Cardano, das wird schon was. Und das muss man vielleicht auch irgendwo, da wirst du halt auch für bezahlt, aber ich glaube, das sind glücklicherweise auch nicht immer Finanzmenschen, sondern das sind eben zum Glück vielleicht auch viele IT-Nerds oder so, ne? Und die haben, glaube ich, denken auch ein bisschen anders und das brauchen wir auch. Wenn es alles Banker wären, dann wäre ich vielleicht ein bisschen besorgter. Aber wie gesagt, dann sind eben viele Amerikaner und da bin ich immer manchmal besorgt. Also ich glaube, Charles Hoskinson ist auch nicht immer so besorgt über das Klima, ja, und fliegt ja nun auch um die ganze Welt rum und hat seine Rinderfarm und ja, naja, ich weiß nicht. Also da musst du halt, wie gesagt, das ist halt wichtig, dass man das unter einen Hut bringt irgendwie. Wie gesagt, ich bin der Meinung, es braucht einfach eine CO2-Steuer. Wenn wir die nicht global einsetzen, weiß ich nicht, wie wir das noch tackeln, die Möglichkeit. Weil also die Wirtschaftsmaschine ist halt einfach so groß und die Leute haben einfach nicht die Zeit,
als dass sie darüber nachdenken, fahre ich jetzt heute mit dem Auto oder fahre ich lieber mit dem Bus wegen den paar CO2-Emissionen, die ich da jetzt mehr verursache, bin ja eh nur ich, ne, und so weiter und so fort. Ja, deswegen ist Oder es es aber so macht wichtig, dass wir die jeder. Grundlage bilden. Deswegen ist die Grundlage so wichtig und deswegen haben wir ja Climate Neutral Cardano gegründet, auch teilweise, weil das wird expandieren. Das funktioniert, das ist ein gutes System, aber wie gesagt, wir wollen eben, wenn es expandiert, soll es nicht mehr zerstören, als es kreiert, ja. Und wir haben, wie gesagt, also ich bin ja nun auch ein Klimawissenschaftler und so weiter, wir haben fast keine Zeit. Also wir können wir können keine Häuser mehr bauen, die noch Heizung brauchen. Also das ist halt immer was, also wenn wir jetzt schon was bauen können, was klimaneutral ist vom Anfang, ja, und dann, also wie gesagt, wenn wir alle SPOs dafür zu kriegen könnten, auf erneuerbare Energien umzusteigen. Und wie gesagt, wenn wir den Leuten natürlich auch genügend dafür bezahlen, also wenn sie zum Beispiel entweder, wenn sie in Europa leben, können sie dann natürlich ohne weiteres auf erneuerbare Energie umsteigen. Das ist kein Problem, weil meistens die Providers da sind. Also, aber wenn du zum Beispiel in Afrika bist und so weiter, dann ist es halt cool, wenn man dann Projekte hat, die mit Solarzellen arbeiten und die dann sagen, okay, du kannst halt deine Solarzelle haben, du kannst hier deine Tesla, deine SpaceX-Schüssel zur Verbindung ins Weltall haben. Und das läuft alles ohne irgendwie einen Kohlendioxidausstoß zu haben, mehr oder weniger. Also natürlich hat es das, wenn du das Zeug einkaufst aus China und so weiter. Aber wie gesagt, und dann gleichzeitig auch noch Bäume gepflanzt werden. Also das muss halt von null anfangen. Also und dann, wie gesagt, umso mehr Bäume wir pflanzen, umso mehr wir die Infrastruktur verbessern, umso mehr werden wir positiv. Also wie gesagt, wir ziehen Kohlendioxid aus der Luft raus. Ne? Ich denke mir, Bäume pflanzen ist das ein skalierbares Modell deiner Meinung nach? Weil man irgendwann naja, da kann ich nicht mehr so die Fläche dir und es dauert auch eine Weile, bis die Bäume halt produktiv werden. Ne? Nee, das ist auch keine Endlösung. Das stimmt so, um das falsche Wort mal zu verwenden hier. Aber das ist, Bäume pflanzen, kann ich dir viel drüber erzählen. Es ist auch nicht, also es ist halt Offsetting. Ja? Offsetting hat halt immer so ein bisschen schlechten Ruf, weil das kommt erst rein, wenn du sonst nichts anderes machen kannst. Ja, und deswegen ist es halt, ich glaube, deswegen ist erneuerbare Energie so viel wichtiger. Und auch, dass wir auch von Anfang an mit zum Beispiel Cardano arbeiten, dass die halt ihre Protokolle so entwickeln, dass die weiterhin energieeffizient bleiben und dass wir nicht noch nur, weil irgendwelche Smart Contracts noch viel mehr Leistung bringen müssen, sofort, dass wir dann sagen, ach komm, jetzt müssen wir aber hier, schrauben wir eben noch eine CPU drauf und so weiter, ja, und ist ja eigentlich egal, sondern es ist ja viel wichtiger, dass wir so schnell wachsen wie möglich, damit hier alle viel Geld machen. Sondern das Wichtige ist, dass das halt eingeschränkt wird in dem Sinne, dass man sagt, wir müssen unbedingt als ein Parameter haben, das muss energieeffizient bleiben, weil so verkaufen wir uns ja auch teilweise, ja, dass wir hier so grün sind. Aber wenn wir uns eigentlich vergleichen mit anderen Proof-of-Stake-Blockchain, sind wir nicht unbedingt die energieeffizienteste Blockchain, ja. Wir sind halt eine der größeren. Und wir sind die erste Proof-of-Stake-Blockchain, die wirklich halt ein bisschen Maßstab erreicht hat. Aber es gibt ja auch noch Solana und was nicht alles. Also die haben auch vom Energiefootprint noch gute Lösungen anzubieten. Und ich glaube aber, solange wir halt eine gute Community hat, die daran glaubt, werden auch unsere Developers und Programmierer und so weiter damit, also wenn wir da eine Policies haben, dass die dann auch sowas mit begutachten, dann ist das schon wichtig. Und ich will persönlich zum Beispiel sehen, dass die Cardano Foundation, das IOHK, ihre eigenen Carbon Footprints ausarbeitet. Ja, die haben ja nur Milliarden. Ja, und für die ist es ja nur wohl kein Problem. Warum müssen wir jetzt hier in unserer Freizeit hier irgendwie hier ein Carbon Footprint Proposal zusammenstellen, ja, für $30.000, wo Charles oder irgendwo für $30.000 irgendwo hier sein Steak in Brasilien irgendwo sich braten lässt, ja. Ich meine, ich bin ja ein Fan von Charles, also ich meine, ich glaube, wie gesagt, er hat halt den wissenschaftlichen Hintergrund und so weiter, aber er ist halt auch Amerikaner und er lebt halt in einem Land, wo der Kohlendioxidausstoß pro Person doch extrem ist und auch, ich weiß ja die Statistiken alle leider, ich will aber positiv bleiben, aber es sind halt nun mal die 10% Reichsten in der Welt produzieren 50% des Kohlendioxidausstoßes, ja. Und wir sind da alle mit drin. Ja, und selbst wenn du hier ein Bettler auf der Straße in England bist oder in Deutschland, ist dein Kohlendioxidausstoß schon über 3 Tonnen oder 4 Tonnen.
pro Person, einfach nur wegen der Infrastruktur. Ja? Und da bist du schon. In welchem Zeitraum? Nee, das ist also im jährlichen, so der jährliche Kunde, also pro Person ist ungefähr in Deutschland, glaube ich, 8 Tonnen pro Jahr Durchschnitt. In England ist es ein bisschen geringer, ich glaube momentan 6 oder 7 Tonnen. Und das wird halt einfach ausgerechnet im Prinzip auf der generelle Energieconsumption für das Land und dann geteilt durch die Leute, die in dem Land leben. Ja? Und da hast du halt natürlich einen Nachteil in Deutschland, wenn du halt Hochenergieindustrie hast, das verbraucht mehr Energie, ne? Und das endet dann mit mehr Energieverbrauch. Und in den USA hast du halt, in den USA ist der Energieverbrauch noch deutlich höher und du hast halt, also USA ist, glaube ich, eines der höchsten, größeren Länder. Also du hast dann 15 Tonnen ungefähr pro Jahr, pro Person. Aber das ist natürlich nur durchschnittlich auf die Person umgerechnet und das hat natürlich nichts damit zu tun mit Leuten, also Leute wie wir oder die halt ein höheres Einkommen haben, sagen wir mal, oder Mittelständler oder was auch immer das uns bestimmt und dann Leute, die halt mehr Geld dann noch verdienen als die Reicheren, inklusive auch Charles dann natürlich, ne, Billionäre oder Milliardäre, haben natürlich einen deutlich höheren Kohlendioxidausstoß. Einfach nur, was sie mit dem Geld machen, ja, also was sie damit ausgeben und das muss ja auch alles produziert werden und so weiter und so fort. Und die Straßen, die sie nutzen, die Flieger, die sie nutzen und so weiter. Aber diese Statistiken, also Oxfam macht die Statistiken zum Beispiel ganz deutlich. Also wie gesagt, 10% der Reicheren in der Welt haben 50% des Kohlendioxidausstoßes. Deswegen ist es unheimlich wichtig, dass wir an uns selber arbeiten. So habe ich es immer selber gedacht, dass wir also nicht sagen, okay, wir gehen jetzt nach Afrika und pflanzen da Bäume. Ja, das machen wir natürlich jetzt mit dem Cardano Forest, einfach nur, aber auch, weil da auch eine Technologieentwicklung dahinter ist. Also ich finde den Cardano Forest unheimlich wichtig, nicht unbedingt den Forest selber, aber die Veritree-Entwicklung dahinter, dass man also die Bäume verifizieren kann. Das löst einfach ein riesiges Problem, dass wir nicht wissen, wie viele Bäume eigentlich gepflanzt werden oder wie viel Geld wir pro Baum ausgeben, weil einfach du kannst auch Charities und NGOs nicht unbedingt trauen. Und auch die Leute, die das dann einpflanzen und so weiter. Du siehst das nicht, wie die ihre Bäume reinstopfen und du siehst auch nicht, die meisten Bäume sterben nach den ersten Woche ab. Dann in einem halben Jahr hast du vielleicht irgendwo noch 50% der Bäume übrig, wenn du gut bist. Wie gesagt, dann ist die Frage, ja, welche Bäume werden da gepflanzt? Werden die dann später abgeholzt? Und wie gesagt, wenn du nicht wirklich einen Wald pflanzt, also wenn du nicht wirklich am Ende in 100 Jahren wirklich einen Wald da hast und da keiner zwischendurch abholzt, ziehst du im Prinzip kein Kohlendioxid aus der Atmosphäre, weil wenn das nachher abbrennt, aus irgendwelchen Gründen, oder wenn die Leute das nachher als Feuerholz verwenden, auch wenn es 50 Jahre runter ist das ganze Kohlendioxid wieder draußen. Aber das bleibt im Wald nur da, wenn die Bäume da bleiben und wenn das in der Erde halt gekappt, also da runtergeht und sich dann einfach an der Erde ansammelt, ja, und da bleibt und dann nicht in die Atmosphäre abgegeben wird. Und die meisten Projekte, also wie gesagt, ich bin auch nicht da, ich bin da kein Fachmann, aber wir arbeiten ja zum Beispiel mit dem Scott Poynton zusammen. Der ist ein Fachmann mit den Bäumen. Und ich habe halt jetzt nachgelesen mit meiner wissenschaftlichen Mütze auch an und habe mich gestaunt. Ich habe halt wissenschaftliche Eröffnungen geguckt. Da steht, also eine habe ich gefunden, haben sie über 250 NGOs sich angeschaut und nur 18% der NGOs Monitoring, also die gucken sich hinterher noch an, was sie gemacht haben. Ja, also im Prinzip, welche Bäume gepflanzt werden und so weiter und machen überhaupt irgendwelches Monitoring. Und nur 5% dieser Charities oder NGOs gucken sich an, wie viele Bäume haben denn überhaupt überlebt nach einem Jahr zum Beispiel. Ja? Schauen sich dann die anderen an, die anderen 13%, wenn nicht welche ja, Bäume Monitoring überlebt haben. ist, also zum Beispiel, also Überlebensstatistiken sind ja nur eine Statistik. Also aber das sind nicht unbedingt die wichtigsten. Die wichtigsten sind ja auch erstmal die Anzahl der Bäume, das machen die meisten irgendwo, weil sie dafür Geld kriegen. Dann haben sie aber dann der Typ, was für Bäume pflanzt du da überhaupt? Wo pflanzt du die Bäume? Ja, wie viel, also in welcher Mischung und so weiter und so weiter. Also diese Grundlagen, also wie lange überleben sie, ist natürlich ein wichtiges Kriterium, aber dafür wirst du nicht bezahlt. Deswegen, die Leute kriegen halt pro Baum, du pflanzt also den Baum
Und du musst aber auch davon ausgehen, dass auch wenn du wenn du dich mit Bäumen auskennst, und es ist ungefähr eine 70% Chance, dass ein Baum überlebt, je nachdem, wie gut, wo die Bäume herkommen, die Seedlings und so weiter und so fort, ja, da musst du sehr gut sein. Und wenn du eine Massenpflanzungsaktion machst, kannst du davon ausgehen, diese Chancen sind vielleicht 50%. Aber die Leute bezahlen doch nicht für 50%. Das heißt, da wird häufig am Monitoring gespart. Das ganze Geld geht rein nur in diese Pflanzungsaktion. Die wissen also, wie viele Bäume sie am Anfang hatten. Und dann haben sie eine Fläche, wo sie das pflanzen wollen. Und dann wird es da gepflanzt. Und hinterher kommt keiner und schaut dann, ob die wirklich da sind, weil das kostet Geld. Ja? Weil momentan bezahlst du halt, die meisten Leute sagen, okay, ein Baum, ich kann hier einen Baum für $1 kaufen. Ja? Und ich kann aber gleich, zum Beispiel eine NGOs, die wir unterstützen, die will aber nun 6 Pfund pro Baum haben. Ja? Aber ich war auf dieser NGO, ich habe da Bäume gepflanzt. Und das sind alles Freiwillige, die das machen. Ja? Und das Geld geht rein an die Infrastruktur, um sicherzustellen, dass die Bäume halt gute Qualität sind. Und die Forschung dahinter, wo sie die Bäume pflanzen, und bezahlen sie noch ein paar Leute, die halt dann die Freiwilligen da rausbringen. Ja? Und das kostet dann in England 6 Pfund pro Baum. Und da fragst du dich halt, wie es sein kann, dass andere Charities hier eine Milliarde Bäume pflanzen wollen für weniger als $1 pro Baum. Und wo wird da das ist im Prinzip nachher am Ende irgendwie so eine Massenpflanzung, wo halt wirklich jemand bezahlt wird, die einfach nur die Bäume da reinsteckt. Und mehr kannst du für das Geld auch nicht erwarten. Ja, und die Leute erwarten aber viel mehr. Die wissen halt momentan nicht, wie wenig da geschaut wird und was die Überlebensrate ist. Aber jeder, der sich mit Bäumepflanzen auskommt, wird dir das sagen können. Ja. Und das Wichtige ist halt, also die wissenschaftlichen Forschungen, also da gibt es halt, wie gesagt, Papers, kann ich dir halt sagen, dass wir vielleicht wir können auf der Welt ungefähr 1 Milliarde Bäume pflanzen noch, also 1 Billion, ich glaube, das ist 1 Milliarde, ja, auf Deutsch. Eine Bäume, und das ist darauf auf einer Publikation von 2019 basierend, wo einer mal eine großflächige Erdanalyse gemacht hat, wie viele Flächen haben wir überhaupt noch erhältlich, die noch nicht bepflanzt sind und die auch erhältlich sind, um Bäume zu pflanzen. Ja? Also die vom Staat noch nicht schon bepflanzt sind und wo keine Farmlandschaft schon ist und so weiter und so fort. Da kannst du 1 Milliarde, das ist, glaube ich, Bäume pflanzen. Und das ist im Maßstab gesehen, wir haben also momentan 3 Milliarden, also nee, Trillionen, Trillionen rede ich jetzt, Trillionen, also Trillion, ich weiß nicht, auf Deutsch heißt es dann auch wieder Trilliarde oder was? Das sind Billionen, glaube ich. Billionen, also das ist ja in Deutschland wieder so umgekehrt. Ja, also, das ist wirklich genau, komisch. Eine Trillion auf Englisch, also 1 trillion trees can be planted. Und es gibt schon ungefähr 3 Trillions. Also wir können unsere Waldmenge ungefähr nochmal um 1/4 erhöhen. Und das könnte ungefähr kohlendioxidmäßig 1/3 unseres Kohlendioxidausstoßes für die nächsten 20 Jahre auffangen. 1/3 bloß. Ja. Aber der Vorteil natürlich von dieser Technologie, und deswegen müssen wir es auch machen, ist, das ist das absolut billigste, was du machen kannst, um Kohlendioxid aufzunehmen. Denn verglichen mit Windturbinen oder mit Solarfarmen und so weiter und so fort, ich habe die Rechnung schon mal gemacht, pro Tonne Carbon, also du musst ungefähr rechnen, ein Baum kann ungefähr über die Lebenszeit 1 Tonne Carbon auffangen. Das ist ungefähr so Maßstab, also so ein Birkenbaum, der ungefähr 80 Jahre lebt. Im Durchschnitt, wenn er das lebt, kann er ungefähr bis zu 1 Tonne Holz halt pflanzen, also aufsammeln und CO2 aufsammeln und das dann, wenn das nicht abgehackt wird und verbrannt wird, dann auch bleibt es halt im Boden. Also 1 Tonne möglicherweise für 1 Euro oder ungefähr vielleicht auch 5 Euro, ja, kannst du einen Baum pflanzen und kannst da 1 Tonne auffangen. Das kannst du mit Windturbinen gar nicht machen. Wenn du dir überlegst, eine Windturbine kostet 2 Millionen Euro oder sowas, die kommt auch an, wie groß, ja, eine 2 Megawatt Windturbine, bist du da, da kannst du also 2 Millionen Bäume pflanzen, also 2 Millionen Tonnen CO2 aufsammeln, das kriegst du für das Geld nicht. Ja, also deswegen sind ja eigentlich für Carbon Offsetting zum Beispiel oder in der EU zahlst du ja normalerweise so 30 Euro pro Tonne CO2 für CO2 Offsetting. Und das ist das Minimum, ja, um da überhaupt über die ganzen Technologien, die wir ausrollen müssen, das kannst du vergessen. Und bei direkt Carbon Capture, da gibt es ja diese tollen Projekte jetzt, wo in Island zum Beispiel das erste größere Carbon Capture und Storage Projekt, wo sie es halt unten in Island in diese heißen Quellen reinpumpen und dann wird es halt Stein im Prinzip und bleibt dann da.
Und da rechnest du aber 1.000 Euro pro Tonne. 1.000 Euro pro Tonne momentan bei der Technologie. Ja. Also das ist die beste Technologie, die wir momentan haben. Natürlich, deswegen das Beste, was wir machen können, ist überhaupt kein CO2 produzieren. Also das umsetzen. Das muss alles erneuerbare Energie sein und dann musst du dann auch immer dich erinnern, auch erneuerbare Energie hat noch einen Kohlendioxidausstoß. Das ist totaler Quark, dass die Leute das immer null setzen. Ja? Das ist nicht null. Wenn du erst noch eine Windturbine bauen musst und so weiter, das ist unterschiedlich in jedem Land, ja? Sondern da ist auch ein Kohlendioxidausstoß mit dabei. Ja? Das Beste ist, wenn du keine Energie verbrauchst. Deswegen ist es unheimlich Wichtigste für unsere Blockchain zum Beispiel zu sagen, wie können wir den Energieverbrauch auf fast nichts runterschrauben. Ja? Und am Anfang haben wir ja immer gesagt, okay, wir können das Ganze auf dem Raspberry Pi laufen lassen. Das ist ja jetzt auch aus dem hinten raus jetzt momentan, ja, aber da könnte man Projekte noch haben. Ja? Wie können wir dann ARM-Infrastruktur noch besser machen? Also wie können wir einfach diese ganzen Server, also vielleicht haben wir jetzt haben wir 3.000 Stake-Pools, in 2 Jahren haben wir 6.000 Stake-Pools oder sowas oder nächstes Jahr, ja, wenn das so weitergeht. Wie können wir das weiterhin energieeffizient machen? Und dann den Rest, den wir halt noch haben, dann auch noch Offsetting, also mit irgendwelchen Projekten. Oder wie können wir zum Beispiel unsere eigene Windturbine, das wäre ja cool, also ich sage mal einen Wald machen, ja, und dann gleichzeitig noch eine Windturbine reinstellen und die erzeugt halt erneuerbare Energie für die Infrastruktur, die wir halt in was weiß ich wo haben. Also das sind so viele Sachen, also das haben wir an der Uni halt, wie gesagt, bei uns schon gemacht, an der Universität von Sheffield haben wir das über 5 Jahre gemacht. Welche Lösungen gibt es da alles? Und das muss alles sein. Windturbinen, Solarzellen, Bäume pflanzen, dann aber Forschung auch. Wie bezahlst du Forschung, damit Leute halt aufschreiben, wie gesagt, also IT-Menschen so wie du zum Beispiel, wie können wir dich bezahlen, damit du dich hinsetzt und sagst, okay, wie müssen unsere Chips oder unsere Software programmiert werden, damit wir weniger Energie verbrauchen. Ja? Oder sowas in der Dreh. Also das muss alles gleichzeitig passieren. Und deswegen ist halt diese Challenge unheimlich wichtig und das muss auch was sein, was wiederkommt. Jeder Fund muss das haben. Und damit auch Leute sich langfristig darauf vorbereiten können, weil in 6 Wochen, also so eine Hauruck-Aktion, da kannst du keine richtig super guten Projekte ausarbeiten. Da musst du halt wirklich, wie du schon sagst, oder du machst dann eben, wenn eben jede Funding, aber hat nicht jeder ständig Zeit, sich in Catalyst irgendwo reinzudenken und so weiter, sondern da muss halt irgendwo, wenn du sagst, okay, du hast alle 3 Monate eine neue Challenge, wo halt wo du 1 Million kriegen kannst für irgend so ein Projekt, dann können sich Leute darauf vorbereiten, ja, und können sich Gruppen zusammensetzen und dann weißt du vielleicht auch, dass du eine gute Chance, wenn du eine gute Chance hast, da das ADA zu bekommen, dann kriegen wir richtig gute Lösungen halt, weißt du? Und da brauchst du eben auch mal 1 Million oder so für ein Projekt wenigstens, ne? Weil du musst ja Leute bezahlen. Da brauchst du 5 Leute für ein ganzes Jahr bezahlen. Da musst du, also wenn du die vernünftig bezahlst, bist du ja schon bei 500.000 oder sowas. Ja? Oder vielleicht nicht 500.000 $, gut, okay, wenn du Dollar nimmst. Also 500.000 ist ja nicht so viel, um viele Leute zu bezahlen. Ja? Und wenn du dann halt 3 Projekte haben willst oder 4 Projekte, dann sind wir also bei 100.000 pro Projekt. Da kannst du 2 Leute dafür bezahlen. Ja? Ich meine, und das ist ja nichts. Also wir sagen mal so, wir reden, also da muss schon mehr rumkommen über einen längeren Zeitraum. Ne? Ja, ich muss sagen, ich habe die letzten 5 Jahre, und ich dachte mir wahrscheinlich vor 5 Jahren schon, dass ich schon gecheckt habe, wie wenig Geld wir eigentlich, wie wenig Geld man eigentlich so zur Verfügung hat und wie viel Geld man braucht, um jemanden zum Beispiel einzustellen. Also, ja. Oder um wirklich halt was zu bewegen. Ja. Und die letzten 5 Jahre denke ich mir nur, ja, man braucht einfach so noch viel mehr, um wirklich was zu bewegen. Also 100.000, 2 Leute einstellen, ja, das ist leider die Wahrheit. Und das musst du halt irgendwo hinkriegen. Da müssen dann vielleicht, wenn Organisationen sich halt auch Catalyst zum Beispiel herum irgendwie gründen, dass sie vielleicht dann mehrere Leute haben, die ständig halt neue Proposals mit reinbringen und dann gleichzeitig noch irgendwo anders Einkommen herkommt oder so. Aber wie gesagt, das sollte vielleicht nicht nur, ja, die Infrastruktur muss sich irgendwie erhalten. Und ich glaube, da muss noch irgendwo die Community halt dann abstimmen halt, wenn wir dann Voltaire haben und sowas alles, dass man halt da entscheiden kann,
dass man eben nicht nur alles, es ist nicht alles nur Projekt, immer nur Projekt, sondern um halt operativ zu sein über einen längeren Zeitraum, musst du auch jemanden über einen längeren Zeitraum als nur ein Jahr oder ein halbes Jahr bezahlen können. Und wenn Leute halt ständig halt für Cardano irgendwas in die Richtung machen und halt auch irgendwo Prinzipien eintreten, also wie Klimawandel zum Beispiel, und das halt irgendwo bei der Community auch entschieden wurde, dass das ist ein Key-Parameter für Cardano, dann sollten auch Leute da finanziert werden, um diese Strukturen zu erhalten. Außer wir machen das natürlich, also wir können das natürlich alles mit diesen DAOs machen und so weiter, aber ich bin da halt auch nicht, ich weiß nicht genau, also bin da auch noch nicht so dahinter gestiegen mit den DAOs, ob wir das wirklich alles so programmieren können, aber die ethischen Seiten und so weiter, also da muss schon irgendwo durch Abstimmung und nicht nur Abstimmung, durch Wale halt mit irgendwo Multimillionen ADA, ja, die dann dadurch alles bestimmen können, sondern eben, das kann natürlich glücklich sein, wenn du irgendjemanden hast, der halt Millionen hat und auch irgendwo an der Umwelt interessiert ist, aber wenn du Pech hast du halt, denken die Leute nicht so dran. Ja, ja, ich denke, also meine Ansicht ist natürlich, oder ist halt, dass wir eigentlich schon lange ein demokratisches oder zumindest republikanisches, repräsentatives Modell einfach gewonnen hat bisher. Also wenn man sich Amerika und Europa ansieht und ich meine sogar so zum Teil Russland und China, auch wenn das nicht wirklich ein sehr demokratisches Modell ist, gibt es zumindest Parteien dort, ne? Und die Leute können zumindest wählen irgendwie. Ja, ich hoffe, ich meine, die IOHK, die haben ja nur genügend Wissenschaftler und die entwickeln das ja auch. Da gibt es ja auch genügend Veröffentlichungen und Leute, die sich das schon durchdacht haben. Da müssen wir jetzt nicht raten und so weiter. Ich meine, da muss ich auch sagen, dass der Kapitalismus hat nicht meiner Meinung nach gewonnen. Das ist halt wieder nur, der finanziert sich noch, ja. Ich meine, ich bin aus Ostdeutschland, ja. Ich meine, ich bin nicht böse, dass das irgendwo kaputt gegangen ist oder so, aber der Grund, warum die Leute sagen immer, dass Ostdeutschland kaputt gegangen ist, weil es pleite gegangen ist, ja. Aber es ist pleite gegangen, weil ihnen der Hahn abgedreht wurde von den anderen Ländern, die einfach mal eben Geld gedruckt haben, wie sie wollten und die einfach besser zusammengehangen haben. Ne? Und natürlich willst du keine irgendwo Diktaturen und sowas. Ne? Und das scheint so öfter der Fall zu sein, oder das scheint mehr offensichtlich zu sein, wenn du in einem kommunistischen System bist. Aber wenn ich mir halt, wie gesagt, also unser System heute angucke, wurde halt, wie gesagt, diese Superreichen, doch, ich bin auch ein Tesla-Fan zum Beispiel, aber ich finde es halt auch nicht richtig, wenn dann irgendwie Leute, die dann halt meinen, sie wissen alles besser und sind vielleicht auch intelligent, ist ja alles schön und gut und haben auch ihre Milliarden nachher riesige Entscheidungen treffen können. Also Tesla ist vielleicht nicht das gute Beispiel, also Elon Musk, der macht ja ziemlich gute Sachen für das Klima, aber wie gesagt, Leute wie der Amazon-Founder oder Facebook und so weiter, die sind ja natürlich alle nicht dumm, weil sie zumindest finanziell, ja, aber die will ich nun wirklich nicht, ich will auch nicht wirklich, dass die unsere Länder irgendwo leiten. Und ich glaube auch nicht, dass die besseren Politiker sind. Und du musst halt auch irgendwo Politiker haben, die dann dich vertreten. Und ich bin da mittlerweile, bin ja seit langer Sicht auch in diesem Klimawandel mit tätig und ich ziehe da auch teilweise meinen Hut ab vor Politiker, Leute, die in diese politische Karriere reingehen, weil die Karriere halt auch scheiße ist. Du wirst halt nur kritisiert, ja, die kommen alle noch, die starten alle aus und fangen an wollen gute Sachen machen und dann irgendwo halt 10 Jahre runter machst du auch nur noch das, was praktisch ist, ja, bist du auch kein Idealist mehr. Und das kann man eigentlich den Leuten auch nicht übel nehmen, aber sich halt von jedem angreifen zu lassen, weil es ist ja nie jemand in allem recht, ne? Vor allem in Deutschland weißt du es ja selber, wir sind ja sehr, sehr kritisch. Ja, vor allem, genau, natürlich sind die nicht mehr idealistisch nach 10 Jahren Beschimpfung und Negativität von allen anderen. Ne? Also, irgendwann willst du ja auch mal bezahlt werden, ja. Das ist das Problem mit Politikern, du bist halt irgendwo, hast 4 Jahre oder 5 Jahre, hast die irgendwo, wurdest du gewählt, ja, und dann kannst du dir aber schon ausrechnen, nach 2, 3 Jahren, ne,
was mache ich denn jetzt? Also jetzt muss ich aber entweder was machen, damit ich sicher Geld kriege irgendwo her, ja, und dann vergisst du schon deine eigenen Ideale so ein bisschen, weil du einfach ums Überleben kämpfen musst. Deswegen ist dieses Minimum-Einkommen eigentlich für mich so persönlich finde ich so wichtig, weil wo Leute diese Angst nicht haben, wo sie eigentlich, ich glaube, in den Menschen liegt schon so viel Gutes, wenn du jetzt nicht ständig um deine Nahrung dir Sorgen machen musst oder um dein Überleben, dann kannst du dich um Kunst kümmern, dann kannst du dich um deine Nachbarn kümmern, dann kannst du dich um die Natur kümmern. Aber du kannst es eben nicht, wenn du ständig um dein Überleben kämpfst. Ja, und deswegen, da sprichst du mir aus dem Herzen, Christian, wirklich. Deswegen musst du das halt, da gibt es ja auch wieder genügend wissenschaftliche Veröffentlichungen, das ist eigentlich alles bekannt. Nur leider wird das selten umgesetzt. Ne? Und da kämpfen dann halt eben noch viele dagegen. Ich finde immer Finnland super. Ich meine, ich habe auch lange in Schweden gelebt. Ich finde diese funktionierenden sozialistischen Konzepte sehr super da. Also weißt du, und da sage ich immer, warum können wir nicht einfach Finnland kopieren? Oder Schweden von mir aus auch, aber Finnland ist besser als Schweden, also zumindest von der Ausbildung. Die haben ja in den 70er Jahren ein komplett neues Schulsystem eingeführt und sind jetzt an der Spitze, ja. Und das ist ein System, was billiger ist als das englische System zum Beispiel. Warum machen wir noch diese Kacksysteme, die wir hier haben? Also hier, England ist ja hinterm Mond, ja. Ich arbeite hier, ich bin halt schon zu lange hier und habe halt eine Freundin hier. Und das Schöne ist halt, da gibt es halt so viele Probleme, da kann man sich reinhauen und da kann man auch was machen, ja. Und aber es ist halt eine Schicht Society, also eine Caste, wie nennt sich es? Hier hast du halt noch, wie gesagt, die Schichten, weißt du, also obere Gesellschaft, Mittelschicht und dann Arbeitergesellschaft, irgendwie sowas, so richtig in deinem Gesicht, also richtig, die Leute glauben auch, das muss irgendwie so sein. Das finde ich so falsch. Also wenn man einmal so in Skandinavien gelebt hat, denkst du, also das ist so falsch, ja. Also. Aber die Leute wählen es trotzdem, ja. Die Leute wählen das halt. Und das ist halt dann immer die Demokratie. Da finde ich es wichtig, dass wir halt von Anfang an schon mitspielen. Da ist es wichtig, dass man von Anfang an die richtigen Samen auch mitsät, weil sonst hast du halt die Amerikaner, die sich so durchstechen, ja, die sind so super im Marketing und die dann halt sagen, das muss so und so gemacht werden und dann ruckzuck ist das auch in den Governance-Systemen dann das wird dann damit eingebaut, ohne dass du es merkst, ja. Und da ist halt, also es ist wirklich extrem, wenn du dich dann auch mit den Amerikanern auf diesen Twitter-Spaces unterhältst und so weiter, die sind so gegen Governance zum Beispiel, ja, so extrem gegen die Freiheit ist ja bei denen, die können ja gar nicht, dass da irgendjemand noch irgendwas für die entscheidet, ne? Und da regiert halt nur das Geld, weil das ist die einzige Sicherheit, die sie haben, ist Geld. Also wenn du da viel Geld schnell machen kannst, bist du halt unabhängig und das ist für die Freiheit, ja. Viel Geld ist viel Freiheit. Aber wenn ich jetzt, also wie gesagt, wenn ich die Freiheit, die ich in Schweden hatte, oder die ist viel mehr wert, ja, auch wenn du mit weniger Gehalt auskommst, als wenn du dich irgendwo deine Gesundheit nicht, du hast kein Geld für deine Krankheitsversorgung und so weiter und so weiter. Die Freiheiten, die wir hier in Europa haben, das wissen die gar nicht zu schätzen in Amerika. Ne? Ja, bis sie mal hier gelebt haben. Ich glaube, Freiheit oder durch Regeln bekommt man auch ein bisschen mehr Freiheit oder andere Freiheit vielleicht. Ja, aber ich bin da voll für Steuern auch. Also ich meine, natürlich kannst du deine also Carbon Tax auf jeden Fall, weil, wie gesagt, das geht Hand in Hand mit der Sache, dass umso mehr Geld du verdienst, umso höher ist dein Kohlendioxidausstoß. Das heißt, du solltest auf jeden Fall, umso mehr du verdienst, mehr Carbon Tax. Für mich, es geht Hand in Hand momentan noch. Umso mehr du verdienst, umso mehr bezahlst du diese Steuern, umso mehr muss dann auch, wie gesagt, wird dann auch was dagegen getan. Das ist voll in Ordnung. Da muss ich auch Elon Musk da kann ich dem nur zustimmen, der ist ja auch ein Advokat dafür. Aber wie gesagt, da sind halt viele Leute, die dann auch in der Umweltschiene, weiß ich auch selber, die da noch so ein bisschen dagegen sind. Also die wollen halt da nicht, oder viele Leute sind halt gegen Steuern. Das kommt eben auch viel aus Amerika. Die mögen keine Steuern, ja, so richtig. Und wohingegen wir halt in Deutschland und so weiter, in Finnland und so weiter, ist natürlich kein Problem, Steuern. Ne? Davon weiß man halt, dass man da wird Infrastruktur von bezahlt. Die Infrastruktur funktioniert auch. Wir haben also gute Beispiele. Und wie gesagt, das ist halt dann, wie gesagt, wenn du zu viele Amerikaner hast oder irgendwie, das wird dann recht schnell über einen Kamm geschoren. Ja, es ist auch ein kulturelles Thema. Aber man darf die Amerikaner auch nicht alle über einen Kamm scheren. Ne? Es gibt auch, also ich glaube, nee, stimmt. Vor allem die Jungen, ich glaube, es sind sehr viele, ich will jetzt nicht sagen sozialistisch angehauchte, aber es halt nicht
eben nicht dieses Corporate-Modell, jeder muss reich Die werden. sind alle schon ein bisschen und- mehr links dann hoffentlich, ne? Aber Ja, genau. die wollen halt immer noch, die sind natürlich damit aufgewachsen, dass du kein soziales System hast, großartig. Und deswegen das Wichtigste für dich ist erstmal Geld machen. Genau, Irgendwie, ja. damit du unabhängig wirst. Und das Und ist halt leider noch. wenn du nicht Geld machen kannst, dann bist du halt nicht stark genug und das ist natürlich schwierig. Genau. Und das ist halt das Bild. Und das ist natürlich auch wichtig, dass man sich selber, dass man unabhängig ist, aber dass man sich eben, auch wenn man Geld vom Staat bekommt, vielleicht für irgendwelche, oder von der Cardano, von Cardano, das ist ja dann im Prinzip auch der Staat, mehr oder weniger. Ne? Im Prinzip, oder die Infrastruktur, wenn die dich bezahlt, dann bist du im Prinzip, dann musst du halt irgendwo noch eine Wertschöpfung haben und so weiter. Aber es ist halt schwierig, wenn du dich dann immer verkaufen musst, wenn du sagen musst, dass alles, was du machst, muss irgendwo ein Business Model dahinter haben. Das muss immer gleich, also gerade diese Sachen, die wir hier machen, wo wir uns unterhalten und so weiter, wenn das nachher immer bewiesen werden muss, wie viel Geld du dann am Ende machst. Genau, wie viel Zeit haben wir damit verbracht und wie effektiv wurde diese Zeit dann genutzt? Und genau. Okay. Und das ist halt, deswegen sind diese Proposals halt unheimlich wichtig, was für Parameter da reinschreibst und dass du da nicht zu rigoros bist teilweise, weil das ist dann immer so einschränkend. Und du brauchst halt diese Denker, da musst du auch die Leute, die halt wirklich nicht nur an Geld denken und die vielleicht nicht so organisiert sind, die dann vielleicht diese Ideen auch mit haben, die gerade Künstler und so weiter zum Beispiel, die da jetzt viel mit dabei sind, die müssen da, ich glaube, da haben wir eine Chance, dass wir die mit reinkriegen, damit die auch was Neues bauen, weißt du, wo wir vielleicht noch gar nicht dran denken können. Und dass dann auch irgendwie eine Möglichkeit ist, wenn die diese Ideen reinbringt, dass das eben nicht nur rein geldtechnisch irgendwie analysiert wird, sondern dass es eben trotzdem wachsen kann und irgendwie, ohne dass da gleich jemand denkt, wo können wir da jetzt 1 Million machen oder so, sondern wie können wir jetzt Leute bezahlen oder wie können wir Leute erhalten in ihrer Freizeit von mir ist auch, damit diese Ideen weiterhin kreiert werden und damit diese Ideen nachher auch irgendwo überleben können und größer werden können, wenn sie sinnvoll sind. Also das ist, glaube ich, wichtig, dass wir das irgendwie damit reinbringen. Aber ich finde es unheimlich schwierig, sowas. Ich mache sowas gerne, aber das braucht unheimlich viel Zeit, sich das zu denken und dann auch halt anderen vorzutragen. Und das Wichtige ist aber, dass wir halt, also es ist schon wichtig, dass man halt mit wenigen Leuten anfängt, so wie du und ich, oder halt 3, 4 Leute, weil sonst kriegst du gar nichts irgendwie aufgeschrieben. Ja, aber du musst halt erstmal diesen Draft machen und dann fängst du halt an zu diskutieren. Ja, und dann können die Leute, dann musst du halt wirklich auch 1 Monat mal Zeit nehmen und damit jeder, wenn er Zeit hat, auch mal wirklich das durchlesen kann und dann nochmal einen Input machen kann und dann musst du halt vielleicht auch jemanden haben, einen Administrator halt, wie die Melanie, und sagt halt, ja, du bist doch da ganz gut, guck doch mal noch mal hier auf den Teil, musst nicht das Ganze lesen, aber dann schreib doch mal hier dein Beispiel mit rein, dann kommt das da mit rein und dann hast du halt, wie gesagt, nach ein paar Monaten oder nach 1, 2 Monaten dann irgendwo halt viele Meinungen drin, wo halt nicht nur, wo das nicht so aussieht, als wäre das jetzt einer, der das jetzt aufgeschrieben hat, weißt du? Ja, vor allem, also ich denke, das war auch die Idee hinter dem heute und ich glaube, das ist jetzt schon das 3. Mal, dass wir das machen und ja, um ehrlich zu sein, das hat sich ein bisschen gezogen. Ja, das ist unheimlich schwierig. Ich merke das schon. Bei uns in der Gruppe auch, dass diese Admins erstmal diese wöchentlichen Meetings zu haben und dann irgendwo immer eine Agenda haben und damit du auch weißt, worauf du dich konzentrieren musst. Aber dann brauchst du diese Breakout-Groups, aber Breakout-Groups machen auch nur Sinn, wenn du dann auch schon einen Leader irgendwo jemanden hast, der eine Idee hat und der dann einfach nur Input will irgendwo, weißt du, und der dann auch gleich jemanden mit, wo Leute sich dann hinsetzen. Du brauchst mindestens 3, 4 Leute und nicht nur ein Meeting, aber dann halt, wie gesagt, eine Woche, wo die halt dann nach einer Woche kommst du wieder und dann haben die 3, 4 Leute erstmal eine Summary und so weiter und dann präsentieren sie das an alle, so ungefähr, weißt du, und dann die andere Breakout-Gruppe macht halt sowas Ähnliches und dann führst du das irgendwie zusammen und baust du das auf und dann brauchst du aber jemanden, der dann halt irgendwie bezahlt wird natürlich auch, der diese Sachen nachher zusammenfasst, das dann wieder in ein Grafikformat, also wie du das hier gemacht hast, deswegen habe ich schon gesehen, ich sehe schon, du hast da schon viel Zeit verwendet. Aber das Problem ist, es wurde noch nicht ganz zusammengeführt. Oder die Entscheidungsfindung ist noch nicht ganz klar. Und bei uns ist das auch so in der Gruppe, dass wir manche Leute schmeißen, du hast da 3 Leute, die Ideen reinschmeißen, dann vielleicht 1, 2 Leute, die vielleicht auch manchmal Sachen vorwärts bringen. Und dann, also wie gesagt, es ist unheimlich schwierig, diese Teams aufzubauen und dann auch effektiv vorwärts zu gehen. Aber normalerweise dann ich glaube, diese Challenge hier, das ist wirklich eine Sache, die mehrere
Ja, ich wollte eigentlich gar nichts damit zu tun haben, ehrlich gesagt. Ich wollte Nee, eigentlich ist mir schon nur klar. das Ganze Aber organisieren ursprünglich. Und dann habe ich. Ist bei mir auch so. Ich mache das auch nicht. Ich sitze auch lieber da und mache Vorschläge und dann manchmal hast du Glück und da ist jemand da, der ist so ein Protokollführer und der schreibt das nachher auf, weißt du, und dann hast du jemand anderes, der das dann auch mal, der sich hinsetzt und der an die ganze Idee richtig glaubt, also der dann auch dahinter steht und das dann auch nochmal umschreibt und dann auch kommunizieren kann an alle und dann im Prinzip hast du die meisten in der Gruppe sind dann sowieso dann sagen, wenn das gut klingt, ja, und dann jemand dahinter steht und Vertrauen aufgebaut ist, also du vertraust der Gruppe, sagen denen, ja, klingt gut, ne, mache ich mit. Soll ich was mitmachen? Soll ich mal hier stimmen oder sowas? Weißt du, ist dann das Letzte. Du brauchst aber, wie gesagt, du brauchst halt irgendwie 3, 4 Leute am Anfang, die das irgendwo vorwärts bringen. Und das ist halt dein normales Team. Ne? Also du brauchst halt so ein Kernteam. Und das haben wir jetzt bei uns gemacht in CNC in der Gruppe. Wir hatten auch so, 20, 30 Leute in diesen Telegram-Gruppen und so weiter. Und am Ende haben wir dann gesagt, wir brauchen irgendwie Governance-mäßig, wir wollen es jetzt nicht zu kompliziert machen, aber wir haben eine aktive Gruppe und wir haben eine passive Gruppe. Ja? Und die Leute, die wirklich mitmachen, die zu den Meetings kommen, die auch ein bisschen mehr spenden und so weiter und wirklich gerade Klimawandel arbeiten wollen, die sind dann halt eben Member in der aktiven Gruppe. Und mit denen kannst du dich dann halt auf der gleichen Welle unterhalten, weißt du, die verwenden dann auch ihre Wochenenden dafür und kriegen halt auch was gebacken, weißt du, du kannst halt da nicht mit Leuten arbeiten, die dann nur in der Woche 2 Stunden mal irgendwo da was lesen wollen oder so oder mal in einem Meeting teilnehmen will, da kriegst du ja nichts gebacken. Ja. Die kannst du nur dafür verwenden, um dann abzustimmen und so weiter. Die stimmen dann auch ab, die freuen sich auch, wenn wir das machen. Aber du musst ja trotzdem, ich meine, momentan, wir verwenden alle noch, was weiß ich, 20 Stunden in der Woche mindestens hier an Cardano neben unserer normalen Arbeit. Ja, und auf Dauer ist das natürlich auch schwierig. Ne? Und das ist auch nicht so sustainable, wenn du nicht dafür bezahlt wirst. Ja, und dann dein Privatleben geht da ja auch irgendwo mal einen Bach runter dann hinterher. So ist es, ja. Ich meine, im Moment ist es einfach im Lockdown. Also wir haben gerade wieder Lockdown bei uns in Wien. Also, ich habe momentan auch noch Unterstützung. Aber ich bin, wie gesagt, deswegen, ich bin manchmal ganz froh hier. Ich bin jetzt, wie gesagt, in Glasgow für eine Woche, also immer mal eine Woche hier und bist halt nur im Hotel und hast sowieso nichts zu tun. Also nichts irgendwie privat oder die Freunde sind nicht da. Und dann kannst du dich dann halt hinsetzen und hier dein Mist machen und du hast halt Projekte, das ist natürlich cool. Aber wenn du zu Hause bist, ist natürlich dann auch mal, ja, müssen wir doch mal hier eine Unterhaltung mit den Eltern haben und was nicht alles. Ne? Genau, Geburtstage oder einfach mal Kinder, ne? Wenn die Leute bisschen Kinder Zeit haben. mit der Freundin, ja, oder Kinder, gut, wenn man Kinder hat, genau. dann ich meine, ich habe das keine sind sowieso Kinder. schon mal viele Stunden weg. Aber das ja, gut. Ich würde mal sagen, wir machen nachher weiter, weil es ist ja noch die Town Hall und dann ich muss auch mal irgendwie was zu essen kriegen, bevor wir weitermachen später. Ich auch. Machen wir und also um 10 dann beim 10 bei mir, um 11 bei dir, unterhalten wir uns weiter und dann kriegen wir vielleicht noch ein paar Stichpunkte hier zusammen. Und wenn du schon irgendwelche Sachen fertig hast für Details, ich meine, ich denke, das muss halt mehr allgemein sein. Also ich glaube, wir müssen uns da nicht jetzt kaputt machen, aber ich glaube, perfekt wird es sowieso nicht bis morgen um 11. Aber das wird schon. Das Wichtigste ist, dass es irgendwo reingeht und dass wir halt. Ich glaube, wir haben das Wichtigste und jetzt nur noch das Challenge Brief. Und ja, das. Ja. Ich glaube, das wird kein Problem. Kriegt man aber noch hin. Noch mal eine Stunde später, dann hoffentlich kriegen wir das auf die Reihe. Ja. Alles klar. Na gut, dann bis später. Bis nachher dann. Und danke. Ciao. Okay. Kommt man hier raus? Moment. Leave Room. Ah ja, okay. Mach's schon.